ஹாய் ஹலோ வெல்கம் ஆல் மக்களை, காலை வணக்கங்கள், குட் மார்னிங் கைஸ். வாங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. வெல்கம் ஆல் மக்களை, போலாமா கைஸ்? பாருங்க, கரெக்டாக 45 இஸ் வந்து பண்ணியிருக்கிறோம். சாலிடாக நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்னும் ஒரு 25 கிடச்சிரும். இன்னும் ஒரு 5 தான் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். 5 6 7 ஒரு 7 வரப்போ 77 78 வருதுன்னு வைங்களேன். ஒரு 8 விசு தான் நம்மளுக்கு வந்து பிரச்சனையாக இருக்குது. 25 விசு வந்து பண்ணிட முடியும். என்னதான் நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். ஆனால் இதுவரை வந்து பஞ்சாயத்தில் தான் முடிஞ்சிருக்கு. என்ன ஆகப்போதோ. எம்என்ஜி ப்ரோ ஹலோ, வாங்க, வெல்கம் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ஹாய் டாச்சி, ஹாய் ப்ரோ, வாங்க, வெல்கம் வெல்கம். சாப்பிட்டீங்களா? சாப்பிட்டேன் ப்ரோ, நீங்கள் சாப்பிட்டாச்சா? காட் ப்ரோ, ஐ காட் ஹோமா, சிறப்பு. வாங்க, நீ இவனோட ஸ்டோரி தான் வந்து இன்னைக்கு பண்ண போகிறோம். அப்படியே வந்து இந்த கொஸ்டின் இருக்குது, அதுவுமே பண்ணலாம். நோ பைத்தியம் பாய்மான் பேசாதே. இந்த ஒரு 10 நாள் இருக்குல்ல, இந்த 10 நாளுக்குள்ளே எடுத்துடலாம் நம்புகிறேன். அதே மாதிரி அவனோட இந்த புக் ஈவெண்ட்டுமே வந்து பெரிய ஈவெண்ட் வந்து ஸ்டார்ட்டே ஆகலை. அது ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா அதுலேருந்து கொஞ்சம் பிரமோஜம் கிடைக்கும். ஸோ பார்க்கணும். ஹாய் ஹலோ குட் மார்னிங் ப்ரோ, வாங்க. ஹண்டர் பிரவீன், வெல்கம் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ஹாய் ப்ரோ, ஹாய். நல்லா இல்லைன்னு சொல்லிட்டீங்க இவனோட ஸ்டோரி. கான்ஸ்டன்ட் அடிச்சு விட்ருவோம். மாயாதேவி, ஹாய் ப்ரோ, வாங்க, வெல்கம் வெல்கம் ப்ரோ, வெல்கம். டோன்ட் வரி ப்ரோ. தெரிலையே, கிடச்சிடும். இல்லை ப்ரோ, இதுவரை வந்து அந்த மாதிரி செகண்ட் அட்டம்ப்ட் வந்து ட்ரை பண்ணி போனது வந்து ஒரு விசு 2 விசில் மிஸ் ஆகிருக்கு. எனக்கு என்னமோ மிஸ் ஆயிரும்னு ஒரு பக்கத்தில் லைட்டாக தோணுது. இதுவரை பாஸ் ஆகலை. இப்போ எவ்வளோ பிடி ப்ரோ? ப்ரோ லைவ்ல ஆரம்பித்தோடனே நான் அதான் ப்ரோ காட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். கொஞ்சம் ரிவைன் பண்ணி பாருங்க. இல்லை, இவ்வளோ நேரம் நான் அதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனே. That's right. Oh, but why? Technically speaking, cases like Nivelette, Sidine. Hey there, what are you two talking about? Traveler and Paimon, please help me talk our Chief Justice. நான் கொஞ்சமாவது ஆர்கானுக்கு வந்து வச்சிருக்கலாம்னு யோசிச்சேன். ஆனால் நம்மளுக்கு ரியல் ஆர்கானுக்கு தான் இருக்கு, டூப்ளிகேட் ஆர்கானுக்கு இல்லையே. This is completely unprecedented. Thank you for your concern, but I currently have no such plans. Oh, apologies. I took your question in earnest, but it now occurs to me that it was most likely... So, what is it exactly? It sure sounds serious if it's something you've got to investigate personally. A Melusi named Kiara received a threat letter. கியாரான்றவங்களுக்கு வந்து ஒரு த்ரெட் லெட்டர் வந்து வந்திருக்கான் இந்த மெலுசின்ல. And then? That is all the information I have acquired at this stage. சுபாஷ் சந்திரபோஸ், ஹாய், வாங்க, வெல்கம் வெல்கம் ஆல் மக்களை. பார்க்குறவங்க அப்படியே லைக்கை தட்டிவிட்டே பாருங்க நண்பா. நியூவாக பார்க்குறவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. I've checked the schedule in advance and it seems like there aren't any trials today. வழக்கம்போல அதில் நம்ம லைமுக்கு பிரச்சனை வரும், அதுக்கப்புறம் அரணாராக்கு பிரச்சனை, அரணாராவா அதுக்கு வரும். அதே மாதிரி இதில் வந்து இந்த மெலுசினா ஏதோ சொல்கிறாங்க இல்லை இவங்களுக்கு 400 ப்ரோமோஸ் எல்லாமே கிளைம் பண்ணியாச்சு ப்ரோ. இன்னும் ஒரு 800 இருக்கு, அதுவுமே சேர்த்து தான் சொல்கிறேன். 800 சேர்த்து நம்மளால் வந்து ஒரு 25 விஸ் வந்து பண்ண முடியும். அதுக்கு மேலே வந்து இது நம்மளுக்கு ஃபேவராக நடந்து அதுக்கு முன்னாடி ஏர்லியாக வந்துட்டான்னா ஓகே. வேற எவ்வளோ ஜாலியாக போகுதுன்னு. Judging from Sidine's reaction, it must be pretty rare for you to invest. I cannot tell you just yet, but it reminded me of certain past. There could be complicated conflicts of interest behind all this. Come on, stop being so secretive. We still have no idea what's going on. என்ன போய்கிட்டு இருக்குன்னு எங்களுக்கு தெரியல. It's not my intention to keep you in the dark, but I need some time to revisit those memories and collect my thoughts. அந்த மெமரிஸை வந்து ரீகால் பண்ணுமா? A little more than 400 years ago, I became the Iudex of Fontaine and initiated a series of institutional reforms. There were few. 400 வருஷத்துக்கு முன்னாடியா? But I had 2 subordinates who were exceptionally trustworthy and capable.
Carol, a Melusine, மகேஸ்வரன் ஹாய் ப்ரோ வாங்க வெல்கம் leader of the வெல்கம் டு தி Special ஸ்ட்ரீம். Security and Surveillance Patrol. They must have been amazing people to receive such high praise from you. Indeed. Unfortunately, I wasn't able to protect them. The reforms damaged the interests of some. நன்றி நன்றி மக்களே, லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப பெரிய நன்றி. Carol's identity to instigate political unrest. Ultimately, they wanted me to yield more of my power. The incident resulted in Carol taking her own life and Vautrin being exiled. From then பிரபு சி சாப்பிட்டாச்சா ப்ரோ? சாப்பிட்டேன் ப்ரோ, நீங்க எல்லாம் சாப்பிட்டாச்சா? சிறப்பா இட்லி சாப்பிட்டாச்சு. மழை வேற தூரிட்டே இருக்கு, கிளைமேட் வேற லெவல்ல வெறியா இருக்குங்க. All Melusines used to live a secluded life away from human society. I granted their wishes when some of them, including Carol, asked me to bring them to the court. லக்கம்போதுல இதுலயே வந்து கட் சீன் ஏதோ ஃபைட் சீக்வென்ஸ் இல்லாம அப்படியே பேசிட்டே தான் போகுமா? மெலுசின்ஸ் Whatever they do can be traced back to me. இந்த ஃபவுண்டைனுக்கு பொறுத்தவரையில அந்த குட்டி இவங்க தான் grudge against me. Exploit that மெலுசின்ஸ் தான் வந்து இதுவா காட்டுறாங்க. Conflict over Melusines in an attempt to lay the blame on me. I have nothing against the opinions of others, but the moment a whirlpool of conspiracy forms, it inevitably affects the innocent. It has already happened once. ஏரியாக்கு ஒரு குட்டி பீஸ் வச்சிருக்காங்க. Again. Even so, why do you have to be the one investigating? There's the guards, the Maréchal Phantom, and Special the Special Security Security and Surveillance Patrol. Aren't they more than enough to figure out what's going on? Based on prior experience, கேரக்டரோட ஸ்டோரி வந்து இன்னும் பெட்டர் ஆகுங்க. towards me do not belong to the same department. The political system of Fontaine is relatively complex and involves the interests of multiple different factions. However, since I am technically an outsider in Fontaine, a lot of trouble could be avoided if I personally took on the case. Outsider? But aren't you the Chief Justice of Fontaine? Why would you be an outsider? I understand where you are coming from, but there is not necessarily a connection between my responsibilities and how I perceive myself. You know very well about my true identity. உனக்கு தான் தெரியும்ல. Others of my kind in other nations. Even though I was born with a human form, there is a fundamental difference between dragons and humans. Taking on the role of Chief Justice does not make me a part of this community. In fact, the status I was granted has prevented me from forming deeper bonds with others. I have lived in Fontaine for a long time. நம்ம டேனாங்ல வந்து டிராகன் வருதுல, அந்த மாதிரி உனக்கு ஏதாவது டிராகன் வர்ற மாதிரி வச்சிருந்திருக்கலாம். இன்னும் வந்து சூப்பரா இருந்திருக்கும்ல. We have nothing to do with all those organizations anyway. So how about we come with you on your investigation? Let's team up and round up all the bad guys lurking in the dark. That does not sound like a bad idea. I rarely investigate cases on my own. ஒன்னு பண்ணலாமா? Like you around, I'm sure it will go a lot smoother. Paimon's starting to get a little embarrassed. Just leave it to us. I will write my note of absence right away. Let us depart together once I'm done. பாடா வாங்க. Let us go. We should visit Kiara first and try to gain a better understanding of the situation. பேசுவோம் பேசிக்கொண்டே இருப்போம். feels like he doesn't truly belong here in Fontaine. ஃபவுண்டைனுக்கு சொந்தமான பட் இஸ் ரியலி. Paimon feels like he has a kind of skewed perspective on a lot of things. The remains of the past day. Paimon's been thinking. You called yourself a fish out of water, right? But since you're the Hydro Dragon, would a dragon out of water suit you better? Thank you for your suggestion. I will consider using the more accurate term in private occasions. Please allow me to rephrase. Has a dragon out of water? டிராகனா மாதிரி வந்து நீச்சல் அடிக்க போறோமா? இதுல சொல்லுவானோ சைல்டியை வந்து நான் எப்படி காப்பாத்தினேன் அப்படிங்கிறத சொல்ல மாட்டான். கண்டிப்பா வாய்ப்பு இல்லை. அது ஆர்க்கான இதுல தான் ரிவீல் ஆகும். That sounds kind of weird. Let's stick with the previous version. I never thought I'd see him here. யாருவா?
weather's amazing today. இங்கேயும் அப்படிதான் இருக்கு. வெதர் வந்து செம்மையா இருக்குதான். கிராரா போக வந்து கியாரா. And you are? Oh, I remember. You're the traveler and Paimon. Aw, she's adorable. Hey there, it's nice to meet you. Thanks for the compliment. Is there anything I can do for you? I heard from Sidine that you received a threatening letter. A threatening letter? Oh, right. I remember now. The letter fell through the crack in my door as I was heading out this morning. It said something about catching me, so I thought someone wanted to play hide and seek. யாரோ வந்து ஹைட் அண்ட் சீக் உங்க கூட விளையாட விரும்புறாங்களா? இதெல்லாம் வந்து த்ரெட்னிங் லெட்டரா? But that's not going to happen with everyone looking after me, right? Have you run into any suspicious-looking people recently? Suspicious-looking people? What counts as suspicious? Nothing. Hi bro, வாங்க. Welcome to the stream. Hi, வாருங்கள். Did you think of something? Suspicious people பாய்மான் தான். I don't remember meeting anyone like that. Do you still have the letter with you? I want you to show me what it says. Oh, let's see. Found it. என்ன ஒண்ணுமே புரியல? ABCD தலையில எழுதி வச்ச மாதிரி இருக்கு. Now then. Get lost. If you don't leave the Maréchaussée Phantom, அதை லீவ் ஆவலனா come and catch you in person. Don't say I didn't warn you. A simple ஏதோ இவங்க இது பண்றது யாரோ போட்டோ எடுக்கறாங்க. கண்டிப்பா வந்து நம்மளோட இவளா தான் இருக்கணும். அவ பேர் என்ன? சார்லட்டா தான் இருக்கும். அவளுக்கு நியூஸ் கிடைச்சிச்சு இப்ப குசி ஆயிருவா. Since you can't think of anyone suspicious, I will be heading back. Kiara, you should come with us. It's safer if you... Sure. உன் கூட தான் அந்த But you are 1 hour travel உன் கூட தான் இருக்க போகுது. Going off. And that's where we come in to help. We'll stay with Kiara and make sure she's safe. With us around, anyone scheming to hurt Kiara can forget it. Thank you, traveler. Big sis Paimon. Big sis பாய்மானா? அக்கா வாக்கிருச்சு. All right. Let us go our separate ways for now. We'll take her to a lost place, right? So, Kiara, how old are you? எவ்வளவு வயசுன்னு கேக்குது? Let me think. 1, 2, 10. 10? எவ்வளவு வயசுனே தெரியல. I can't remember. But I remember coming to the court of Fontaine with Carol and Neuvillette. That must have been a long time ago. அப்ப இவங்களுக்கும் வந்து வயசுங்கிறதே கிடையாதா? Did Neuvillette mention her just now? That was 400 வருஷத்துக்கு மேலன்றான். 400 years ago. Why would Paimon be a big sister to you? எப்படி வந்து பாய்மான் பிக் சிஸ்டர் ஆகும்? ஆமா, பாய்மானுக்கு வந்து ஆயுசனே கிடையாதுல. Carol told me I could address others based on how I feel about them. Paimon feels a lot more grown up than me, so you're a big sis. நீ தான் பெரிய சிஸ்டரா? Paimon sees. Hey, traveler, did you hear that? ட்ரெஸ் எடுத்து கொடுக்க சொல்லுமா அது? சார்லட் தான் அது. நேராவே வந்து போட்டோ எடுத்துக்கோங்கமா. நல்லா போஸ் கொடுக்குறோம். Kiara, you're here. Huh? Wait, aren't these two? Hi bro, good evening. குட் ஈவினிங்கா? Traveler and Big Sis Paimon. வழக்கமா நம்ம ஈவினிங் போடுவோம்னு நினைச்சு ஈவினிங் டே நைட்டே தெரியல. All right. சாய்ராம், மார்னிங் இது 11 தான் ஆகுது. May I begin inspecting the stores? Of course. Go ahead. இதுல கென்ஷின் உலகத்துல தானே வாழ்றாப்ல சாய்ராம். 5 ஈவினிங்கா இருக்கும். கென்ஷின் அண்ட் ஸ்டார் ரயில் உலகம். No, that was quick. What were you? I took a look around the shop. Neuvillette says that us. ஈவினிங்காக வெறித்தனமா வெயிட்டிங். ஈவினிங் வாட்ச் பார்ட்டியா? சரி, இப்பவுமே நம்ம லைவ் போடுறதுனால ஈவினிங் வந்து டிஸ்கார்ட்ல உட்காந்து பார்ப்போம் ஜிகுலுவை. ஆனா ஜிகுலு நான் எடுக்க போறது இல்லை. நான் அர்ஜென்ட் விசா டேம் பண்ண போறேன். அர்ஜென்ட் விசா எடுக்க போறேன். அர்ஜென்ட் விசானே வச்சதுல பேர் அப்படியே ரெஜிஸ்டர் ஆயிருச்சு. Of course. Please wait a moment while I take your measurements. The same. Seems like they get along really well. Huh? What are you looking at? Is there really someone watching us? ரொம்ப நேரமா சார்லட் தான் வந்து பின்னாடியே வந்து போட்டோ எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறான். அது தெரியாம நீங்க சுத்திக்கிட்டு இருக்கிறீங்க. பண்ற எங்களுக்கு தெரியுது. ஹலோ தே. You mean Diluk brother? Strange. அது பையனா? பொண்ணு இல்லையா?
ஏமா பார்க்கிறதுக்கு ரெண்டு விதமாவும் இருக்கு. Charlotte, what are you... Oh, wait, இதெல்லாம் that's ஃபில்லர் தான். threat letter. What threat letter? வாத்தி கேமர் ஹாய் ப்ரோ, வாங்க வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஹாய் ப்ரோ, ஹாய். You want to interview? கால் மக்களே பாக்குறோம், அப்படியே லைக் தட்டி விட்டு பாருங்க நண்பா. நியூவா பாக்குறவங்க மறக்காம The சப்ஸ்கிரைப் Palais பண்ணிக்கோங்க. Marmonium. So imagine how surprised அது I was பார்க்க seeing it பொண்ணுமா on the இருக்குன்னு streets அதை today. முதலாட்டா நினைச்சிட்டு இருந்தோம். It seemed like you were investigating something too. The perfect... Of course, I'll make sure to turn in my manuscript to him for review. ஏமா உனக்கு அடுத்த பேட்ச்ல தானே இருக்கு, நீ ஏன் இப்ப அப்பப்ப ஸ்டோரிக்கு வந்து உசுர எடுக்கிற? Consent of all parties involved. பொண்ணுதான் ப்ரோ. லால் வெண்டி மாரியே. வெண்டி மாரியா? Yeah, we're doing this. I see. In exchange, could you tell me what the threat letter is about? I swear I என்ன அந்த த்ரெட் லெட்டர்ல இருக்குன்னு கேக்குறேன். இப்போ இவகிட்ட அது எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். இந்தா சொல்லல, கருப்பு ஸ்கிரீன் வந்துடும் ஆனா ஊனா. What? இந்த ஊர்ல இருக்க எல்லார்கிட்டயும் சொல்லுங்கப்பா அந்த விஷயத்த. Ask my colleagues about அது it. சீக்ரெட்டாவே இருக்காது அப்புறம். Even if I keep my... Why? People care a great deal about Monsieur Neuvillette Each and everyone moves away. Already realized something. was up. Besides, ஆனா anyway, வெண்டி பையன் தான். I'll get going. வெண்டி பையன். Well, that was a nice chat. What's it? இவ்வளவு நேரம் பேசுனதுல கிராராவை யாராவது தூக்கிட்டு போயிருப்பாங்களாம். ஓ, நம்ம போன கேப்ல வந்து குளோரண்டி வந்து The design looks pretty சேஃப்டிக்கு good, வந்து huh? நின்னுட்டா பாத்தீங்களா? I think it's great. எவ்லேட் ஆல்ரெடி என்னது Huh. டபுள் பிளான்ல தான் இருந்திருக்கிறான். Indeed. இவங்க எங்கேயா எம்சி ஊர் சுத்த போயிருவாங்க கண்டிப்பா, எங்கேயா தெரியும் அப்படின்ட்டு பின்னாடியே குளோரண்டியும் சேஃப்டிக்கு அனுப்பிச்சு விட்டுருக்கிறேன். As I passed by the Palais Marmonia, I heard that Neuvillette was investigating a case with you. Technically speaking, he and I are under an employer-employee relationship. It didn't feel right to have my employer personally take on such trivial I happen to have some ஈவினிங் ஐ cannot wait for it. I s- நான் இவ்வளோ எடுக்கல, ஜிக்லோ எடுக்கல, நான் அர்ஜென்டி தான் leave this to me. பார்ப்போம். ஆனால் வாட்ச் பார்ட்டியில் பார்ப்போம் என்ன தோணுதுன்ட்டு. Here in your hand. ஆனால் எடுக்க முடியாதுங்க. ஏற்கனவே என்னன்னு நான் இப்போ அனுபவப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன். இதில் 50-50 சம்பவம் நடந்துருச்சு. Time to act. Body and mind. குறைஞ்சது ஒரு 1.5 கேரக்டர் எடுக்கிற அளவுக்காவது ப்ரமோஷன் வச்சுட்டு தான் இதுக்கப்புறம் பண்ணும் போல Time to இருக்கு. act. மை பக்கத் லிஸ்ட் ஃப்ரீனா நவியா குளோரண்டி ஃபார் ஃபவுண்டைன். அவ்வளோதான் மொத்தமே இருக்குது. பேட்சில் அவ்வளோ கேரக்டர் தான் போட்டிருக்கிறாங்க. விட்டுருக்கிறத வந்து ஆக்லியனா மட்டும் விட்டாச்சு. ஏன் நேம் மட்டும் வேண்டாமா? Body and mind. நேம் எந்த அளவுக்கு லேட் ஆகுறாங்களோ அந்த அளவுக்கு எனக்கு நல்லது. இப்போ நுவிலேட் எடுத்துட்டேன்னா கண்டிப்பாக ஆர்கான் ஸ்கிப்பு. ஆர்கான் வந்து ரீரன்னா ஆர்க்லியனோ கண்டிப்பாக வேணும். ஐபிஎல்ல ராஜா பட் பிளேயபிள் ப்ளீஸ். வரும்ல பிளேயபிளா? வராதா? இக்னோரா மாதிரி ஏமாத்திடுவாங்களா? இல்லை, மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி வந்து விஷன் இருக்கிறதெல்லாம் காட்டுறாங்க. சிக்னோராக்கு அவ்வளோ டீட்டெயிலிங்காக காட்டுறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து பிளேயபிள் கேரக்டராக வந்து வரும் தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா முன்னாடி சம்பவத்தை அப்படியே இது பண்ணோம் அப்படின்னா கரெக்டாக மேட்ச் ஆகுது. அவ்வளோ ஒருத்தலை மட்டும் வந்து விட்டுறலாம். மீதி பேர் வேண்டரு வந்துருச்சு, சைல்டி வந்துருச்சு, வேற ஒன்றும் வேற யாரு இவங்கெல்லாம் வந்துட்டாங்கல்ல. நம்ம நல்லதாகவே யோசிப்போம். Body and mind. ஆனா அந்த இது சிக்யாரா செத்ததுக்கப்புறம் ஒரு வீடியோ போட்டாங்களே, ம் அவளோட சமாதிக்கு ரைட் சைடுல, அதான் நம்ம பார்க்கும்போது ரைட் சைடு நிக்கிறவங்க Oh, பிளேயபிள், you're லெஃப்ட் சைடு back. நிக்கிறவங்க நான் Is பிளேயபிள் everything மாதிரி தான் all right? சொல்லியிருக்காங்க. அங்கே இருக்கு சமாதி, போய் பார்த்துருவோம். எப்பவுமே அந்த இமேஜின் வீடியோல க்ளவுட் ரிட்டர்ன் ஆர் மேடம் பிங்க் இஸ் பிளேயபிள். That is good to தெரிலையே. hear. We thought so too. கிளவுட் I've been ரிட்டர்ன் looking ஓகே, over the மேடம் I've பிங்கெல்லாம் come வாய்ப்பு up இருக்கு. with two on the other. They Don't worry. Thank you. அந்த வீடியோல நிக்க வச்சிருப்பாங்களாண்ணா பட்டு லைனா, ம் அதுல நம்மளுக்கு ரைட் சைடுல நிக்கிறவங்களா பிளேயபிள், லெஃப்ட் சைடுல நான் பிளேயபிள். அப்போ அவ எதில் இருந்தா? ரைட் சைடுல தான் இருக்கா. பிளேபிளில் தான் இருந்தாளா? ஆ ஆ. ஹாய் குட் First- ஈவினிங் ப்ரோ, ஜஸ்ட் நோ ஐ ஒர்க் அப். வாங்க.
மேன் ஐ வாண்ட் என்ன குய்சாங் அஸ் பிளேயபிள் பட் சி இஸ் ஆல்ரெடி செத்துட்டாளா? என்னம்மா எத்தனை லெட்டர் தாம படிக்கணும்? நம்மளுக்கு இருக்கிற அவசரம் புரிய மாட்டேங்குது. இல்ல சிட்டி மாதிரி தான் ஸ்பீடா படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். குயிசாங் வந்து அவர் ஜாங்கிலிக்கு ஒரு ஸ்டோரி வைக்கணுமே. குய்சாங்னா ஜாங்கிலியோட லவர் தானே? ஆமா. We skimmed through some of them, but there wasn't anything useful. அவதான் இல்லல. So many documents. I would love to answer that. If memory serves, Whoa. That's all. that might be how it seems from an. There are many documents here. அதனால தான் சாயரம் பாட All போறாப்ல. right, let us take a break. மேபி வந்து இது இப்போ நம்ம இதுல கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ்லாம் நடக்குதுல, அந்த மாதிரி இப்போ வந்து டேவியாட் ஃபுல்லா முடிஞ்ச உடனே அதுக்கு இப்போ ஹவுஸ் ஆஃப் த டிராகன் சொல்லிட்டு முன்னாடி என்ன நடந்தது காமிக்கிறாங்கல்ல, அந்த மாதிரி டேவியாட்டுக்கு முன்னாடி உள்ள இது வரும். அதில் வேணால் அவங்கெல்லாம் வர வாய்ப்பு இருக்குது. மேபி அந்த மாதிரி வேணால் பண்ணலாம். எனக்குமே அப்படி தான் தோணுது. இவங்க வந்து இதுக்கப்புறம் வந்து ஃபியூச்சருக்கு போக மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எனிமையை ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு பின்னாடி தான் போவாங்க. முன்னாடி என்ன நடந்துச்சு அந்த ஆர்கான் வார்லாம் பற்றி நம்மளுக்கு ஒன்றுமே தெரியாதுல்ல, திரும்ப பின்னாடி தான் கூட்டு போவாங்க. முக்கால்வாசி நிறைய இதில் அப்படி தான் சம்பவம் நடந்திருக்கு. Please pardon my lack of consideration. People rarely come to the Palais And the Memorial end for is matters just to outside tempt work. me to pull for Novelata. Would you like நான் to- அதான் சொல்கிறேன், எல்லா டைமே அதான் சொல்கிறேன். You must be thirsty. உண்மையிலுமே காடு ஆர்கான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? கான்னா காப்பாற்றுறவன், இது பண்ணுறவன், மக்களை நல்லா பார்த்துக்கிறவன். இவன் வந்து அந்த கடைசி சம்பவத்தில் போயிட்டு வந்து அதை அடைச்சி மக்களையும் காப்பாற்றிட்டு ஃப்ரீனாக்கு எதாவது ஆயிடுச்சான்னு பதட்டத்தோடு ஓடி வரான். அப்போ வந்து உண்மையாலுமே வந்து யார் வந்து அந்த இடத்துக்கு வந்து ஆர்கான் இதுலேருந்தே முடிவு பண்ணுங்க. ஐயோ ஐயோ, புரியா பேனர் ஒன்லி ஆர்கான். அது வந்து இன்கேமில் வந்து ஆர்கான் வந்து நொவிலேட் தான். புரியா காமெடி. அதுக்கப்புறம் ஆர்க்லேனை வச்சு கும்முன்னு கும்மி எடுக்கிற அவளை. ஐ எம் என்ஜாயிங் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கு அவளை வச்சு செய்யறது. தெரியல, அவளுக்கு வந்து பவர் கிடைக்கிற மூமெண்ட்ல வந்து அர்க்லீனா என்ன பண்ணுவான்னு பார்க்கணும். ஸ்டோரியில அது இன்னுமே தான் தெரியும் நம்மளுக்கு. எப்படி நகிடா வந்து அவளோட இன்னொரு நகிடா பார்த்து இது பண்ணா, அந்த மாதிரி இவளுக்கு ஏதாவது வந்து அப்படிதான் பவர் கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும். புரியா சோப் ஓர் சீஸ் ஜஸ்ட் அ சைல்டு. அதான் ஒண்ணுமே இல்ல. இப்போ வந்து அவகிட்ட வந்து 0 பவர். நார்மல் அங்க என்பிசி மாதிரி தான் அவளும். என்பிசி என்பிசி அளவுக்கு கூட இல்லன்னு தான் சொல்லணும். இல்ல அவளுக்கு சாபம் கூட சாபம் இல்லடா, அவளுக்கு சாபம் ஒண்ணுமே கிடையாது. ஆக்சுவலி அவளை இன்னும் அவ அடுத்த ஆர்கான வந்து இது பண்ணிருக்கிறாங்க. அவளை இன்னும் அவ ஃபீல் பண்ணல. எப்படி வந்து நருட்டோல அவன் வந்து இந்த 9 டேல வந்து இன்னும் இது பண்ணலையோ, அந்த மாதிரி அவளுக்குள்ள ஏதோ ஒன்று இருக்கு. ஓரமா படுத்து உறங்கிட்டு இருக்கு. அது ஒன்றும் எழுப்பில தட்டி, அவ்வளோதான். 2 personalities. அதுதான் இதுல ஒருத்தர் சிம்பிளா தம்ப்நெயில் வச்சிருந்தாங்க. எனக்கு அதை பாக்குறப்போ வேற லெவல்ல தான் இருந்துச்சு. 4.0 வெரி நாய்ஸி ஆர்கான். 4.1 மியூட்டட். 4.0ல என்ன கத்துனா நவியா வச்சு செஞ்சா, லினே வச்சு செஞ்சா. 4.1ல அப்படியே அமைதி. சிம்பிளா அவளை வந்து இது பண்ணிட்டாங்க. ஒன் பர்சனாலிட்டிஸ் கியூட் பேட்டரி அண்ட் அதர் இஸ் ரியல் ஆர்கானா. அவன் அர்க்லேனை கூட பேசுறதே சும்மா ஃபேக்கா நடிச்சுக்கிட்டு பேசுற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அவன் எம்சி பக்கத்துல உட்காந்து ஆஹா நடுங்குறா, இவன் வந்து பதட்டத்துல என்னலாமோ உளறாலே என்ன பண்றது அப்படின்ட்டு அவனும் முடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான். Bring that up, right? Since no one else is around? Oh, Paimon's been wanting to ask this for ages. Hydro Dragon. Sorry. Paimon was just curious. You don't have to answer. நீ வந்து இதுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டாம். இதுக்கு ஐயோ பாதி ஸ்டோரி கவனிக்கவே இல்லை. I accepted this position because I wanted to seek out answers to questions that have perplexed me. நம்ம சாய்ராம் கிட்ட எவ்வளவு இருக்கு? 250 மூட்டை எவ்வளவு இருக்கு இப்போ? போட்டுருமா விசா?
But the one question that puzzles me the most concerns பக்கமா ஆமா சாய்ராம்னா ஸ்டோரி பண்ணி முடிச்சிட்டு அதோட கையோட essence, விஷ் பண்ணிட்டு எடுத்துட்டு சொல்லி I அவன் neither know why I was born in this form, nor Emulator. do I understand where my long life Did should you know take me. even before the I heavenly lost many principle memories from dragon the moment I was ruled born. the old The Taviar? primordial sea, for example. Perhaps the elemental dragons of other nations may have some form of an answer. However, they are scattered across all of Teyvat. Abruptly visiting could very well pose an unpredictable risk. True. Some of them have very அந்த அளவுக்கு நம்ம ஐடியா unique இல்லையே. personalities too. I have been holding on to these unanswered questions. அதாவது முன்னாடி தானே இது இப்ப இல்ல. But there is one thing I've discovered along the way. My emotions easily resonate with those of others. Even I don't have the slightest idea what they mean. My guess would be that there are at least some similarities between humans and myself. Have you made any progress then? கூட யாரோ கேட்டிருக்காங்க. பில்டு போடுங்க ப்ரோ Perhaps, அப்படிட்டு. but I find such progress நம்ம difficult விஷ் to பண்ணது discern. ஜோக்கர் விஷ் As பண்ணது an சாத்தா outsider, போட்டது chances to engage நம்மளுக்கு in தான் meaningful கிடைச்சிருச்சுனே interactions with நினைச்சிட்டாங்க. others are few and far between. ப்ரோ 130 That's uses why I'm only I quite pulled thankful for for this HV chat. sword in weapon Such man at 20 pull. opportunities are rare. Still no sword I gave up. ஆமா Time is அது limited. வேற We எடுக்கணுங்க. should move on with our investigation. ஆமா அது என்னது இவன் வாண்டர்ஸ் ஃப்ரீனா வாண்டர்ஸ் ஹெச்பி ஸ்கேல் கேரக்டர் கண்டிப்பா I wasn't able to find any leads. பண்ணி தான் ஆகணும். அந்த வெப்பனை எடுத்தா ஆகணும். இல்லைனா 5 ஸ்டார் But while we were on the கண்டிப்பா topic அவளுக்கு of இதுவாக தான் water இருக்கும் a moment சிக்னேச்சர் ago, வெப்பனு. another 4 ஸ்டார்ல important ஹெச்பி detail. ஸ்கேல் கிடையவே கிடையாதுல. ஹெச்பி சாரி ஸ்கேல்ன்ற பாரு ஹெச்பி சப்ஸ்ட்ராட் ஓடுது கிடையவே கிடையாதுல. The fountain of Lucine is where all of Fontaine's waters converge. மேபி It ஈவென்ட்ல is ஏதாவது the 4 vessel ஸ்டார் of கொடுக்க வாய்ப்பு countless இருக்கு. memories and அது emotions. ஆர்கானோட If they வரப்போ are ஒரு really வெப்பனும் an வரும். organization குட் that ஃபார் deliberately நிலவு use குக்கி memories ஆல்சோ. against me, they should perhaps will be able to find some new எங்கே leads அந்த by பைத்தியக்காரன் sensing the வந்திருந்தான்னா கொஞ்சம் விஷயம் hydro எதிராக element within the போட்டிருப்பேன். fountain. Why didn't Paimon think of that? Perhaps we should go. டேய் There should பேசாதீங்கடி உட்காந்து ஒரே இடத்துல நின்று முடிஞ்சு இல்லை இருக்கு இன்னும் பாதி தான் முடிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஒன்லி நிலவு ஹேஸ் 5 ஸ்டார் ஹெச்பி ஸ்வாட். அதான் 4 ஸ்டாரில் நம்மளுக்கு ஹெச்பி ஸ்வாடே கிடையாது. லூஃபி எஃப்5 ப்ரோ உங்க வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ஹாய். ஒரு கதவு என்னன்னா தானா திறக்கும், ஒரு கதவு நம்ம எஃப் கொடுத்து திறக்கிற மாதிரி இருக்கு. கடுப்பே தெரிஞ்சு வரான. I gave after 20. I want Purina Navia back to back. I can't afford to a weapon. இருக்கிறதா பயம் இருக்கிறதா? இன்னும் அழுவுற இடத்துக்கு வந்துட்டோம். சொல்ல யாரை கூப்பிடுறாங்க? I probably shouldn't disturb them. Looks like we got lucky today. There's There's hardly Sandy. anyone around. யாருமே இங்க இல்ல. What should we do next? என்ன பண்றது? Traveler, can you still hear the voices from the fountain? Perhaps leave the investigation to me. I need you to I need take you to take a few steps back and keep a safe distance. கொஞ்சம் பாதுகாப்பான இடத்துல போயிட்டு நில்லு. F2P plus sad noises. Whoa, it's glowing! ஓகே இது வேறு ஒரு இதுவா என்ன டைம் போட்டுடலான்னு பிளாக் ஹோல் மாதிரியா? இது வழியா வேற எங்கேயோ ட்ராவல் பண்ணிட்டோமா? ஐ திங்க் அப்படி தான் நினைக்கிறேன். என்னடா அது மாயமந்திரம்லாம் காட்டுறீங்க. ரெடி ஃபார் ட்ரிப் ஃபார் மெமரி லேன். அப்படியா? ஐயோ இதை செலக்ட் பண்ண அதை செலக்ட் பண்ணுன்னு சொல்லுவானே. கடுப்பால இருக்கும். என்ன பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஸ்க்ரீனுக்கு ஆகிட்டோம். நம்ம மட்டும் ஆனால் கலராக இருக்கிறோங்க. எல்லாம் பண்ணியாச்சப்பா. அரைப்பாடு நடத்தி எடுத்தாச்சு பிரமோஜம்லாம். Thank you for bringing us here, Monsieur Neuvillette. This is past of Nouvellette. Port of Fontaine is truly incredible. There are so many things I There's never. so many things I've never seen or heard before. I இதை பற்றி understand your கேள்விப்பட்டதில்ல. excitement, but there's no need to thank me. எனக்கு Although நன்றி I have சொல்லணுன்ற responded அவசியம் to இல்லை. your wishes, it was not without personal interest. Melusine's special sight make them especially suited for joining the Maréchaussée Phantom.
I am I'm certain you certain will you'll become an become indispensable part of Fontaine's detective He has 2 friends, one died and one is on Really glad to be of help. jail forever till death. அப்படியா? யாருக்கு? Repay you for your kindness. நிவிலேட்டுக்கா இல்ல வந்து யாரு இவனா Making up my ருஸ்லியா? life has become a lot more meaningful. ருஸ்லி தான் ஃப்ரெண்டா? But a meaningful life also comes with its risks. யாரு டெத் ஆனது அப்போ? It's definitely the safest to just stay in the village. But I want to see the outside world nonetheless. In truth, I've never really understood the purpose of my existence. Or what I'm capable of contributing for almost 20 years. We've stayed in our village without finding any answers. That's why we wanted to leave our village and look for the meaning of our existence elsewhere. ஓ இதுல வந்து ரெண்டு பேரா? I understand. இந்த இனத்துல. In fact, I too came here for an answer to my questions about my own Really? Could you tell us what we should do to fit in as you did? The truth is, many people threw rocks at us today and told us to go back to our village. கல்ல விட்டு எரிஞ்சு போச்சு சொன்னாங்களாமா? ஐயோ. மண்டையில அடிச்சிட்டாங்களாம். Not to cry. Logically speaking, both time and effort are essential when different species attempt to peacefully coexist. Medicine friend and one human friend with countless obstacles to overcome. Different identities and ways of thinking all contribute to strengthening the barrier between one another. Removing it will be no easy feat. There aren't many suggestions I can share, because just like you, I haven't fully integrated into the society. Despite my social status, I am still an outsider. நான் வெளி உலகத்துக்கு ஆளந்தாப்பா. I see. I'm confident that we'll find the meaning of our existence one day. I believe in you, but you shouldn't lose sight of the difficulties ahead. If you run into any trouble, I suggest that you inform Vautrin, the captain of the Special Security and Surveillance Basically, Patrol. Melusine want to mingle with the human. Is he the person? Yes. Do you have any concerns? That stone-faced human. He didn't even bother to Back look in at the me days when it I was was young. difficult. ஓ முன்னாடி வந்து He wasn't in- அதுக்கப்புறம் தான் அது வந்து மாறி இருக்கு. ஓகே. மறந்துட்டேன். நான் சந்தான் நின்று பேசுவாங்க. ஐயோ இவங்க பேசுறதுதான் Hello. Can I help These you? are all just memories of the past. Oh, என்ன மதிக்காம அப்படியே போறான் குண்டு பூசணிக்கா. டோர் கேமிங் ஹாய் ப்ரோ வாங்க வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். இவங்களாவது பேசுவாங்களா? hello. I'm Carol, a Melazine. Is there anything you need help with? ஏதாவது உதவி தேவைப்படுதா? I'm calling the guards. Please call போயிரு இல்லனா காட்ஸ கூப்பிடுவேன்றா. harm. Hard to say. Yeah, we should probably stay away from these monsters. மான்ஸ்டர்ஸ் இவங்க எல்லாரும். Strange incidents have been increasing ever since they came. இவங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து நிறைய வித்தியாசமான சம்பவம்லாம் நடக்குது அப்படின்றா. Who knows where anyways I can't. Allow them into the court of Fontaine just like that. எப்படி வந்து அலோ பண்றாரா? The ஐயோ. so-called Chief Justice even granted them official positions. Not only that, but they're now responsible for investigating cases as well. I swear, there's some hidden agenda at play here. ஏதோ ஒரு Quit acting innocent. I'm not leaving. I won't let you say bad stuff about him. அவனை பத்தி நீங்க பேசுனீங்க அப்படினா உண்மையிலேயே போட்டு தள்ளிரும் அப்படிங்குது. Lots of cases. We've never done எதுவுமே வந்து நாங்க தப்பா பண்ணல. Solving cases? With Nervilet in cahoots with you. You could have fabricated it all, and no one would know. So tell me, how can you guarantee that you Melazines aren't involved in anything that occurred recently? கொஞ்சம் ரீசன்ட் நடந்த சம்பவத்துல நீங்க இன்வால்வே ஆகலன்னு. Didn't I tell you before? Don't go advertising if you're not a good talker. Vautrin? Aside from spreading unjustified rumors, if you continue insulting members of the Mare Chaussee Phantom, the Special Security and Surveillance Patrol has every right to subject you to interrogation. நீங்க இவங்கள தான் பண்ணீங்கன்னா வந்து உங்களை விசாரணைக்கு கூப்பிடுவோம் வச்சு செய்வோன்றான். இவன் தான் வந்து அப்போ நிவிலேட்டுக்கு ஃப்ரெண்டா? ஓட்ரின். There's been no evidence pointing towards Melazines being involved. Even the captain of the security patrol is on their side.
Nervilet's newly reformed police force is already corrupt to the core. How can two completely different species possibly செகண்ட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் coexist? நுவிலேட் எப்படி நான் பார்த்தோன்னே சொல்லிட்டேனா? You heard that? Yeah, I don't understand. There have been rumors saying that you were born from calamity. There are countless negative rumors about you floating around in Fontaine. It's impossible for you to become a part of this society. Best if you give up before it's too late. Monsieur Nervalet said that we needed to put both time and effort in. I don't know how long it'll take, but I can at least try making my best effort. நான் வந்து எஃபோர்ட் எடுத்துட்டே இருப்பேன். Thank you for bailing me out earlier. Okay, I won't be taking any more of your time. I painted a lot of flyers last night, so I have to stay and hand them out to everyone. Give them to me. You're not gonna take them away. We'll hand them out together. The faster we get this done, the sooner we can head back. ரெண்டு பேர் சேர்ந்து பண்ண போறீங்களா? இங்க மேப்பே ஓபன் பண்ண முடியல இந்த ஸ்டோரியில. மேப் ஆப்ஷன் எல்லாத்தையுமே தூக்கிட்டாங்க பாருங்க விவரம். டெலிபோர்ட் பாயிண்ட் என்ன? கர்சரை கூட அன்லாக் பண்ண முடியல. கர்சரையுமே தூக்கிட்டாங்களா? டெலிபோர்ட் பாயிண்ட் இன்னொரு அன்லாக் பண்ணலாம். 5 பிரமோஜம் கிடைக்கும். அதுவும் இல்லை. Monsieur Nervalet, what's this? Medals of Peace awarded to you and Vautrin. உனக்காகவும் அவனுக்காகவும் அவார்டு ஆகுது. Dedication in the past 5 years. You've taken one small step forward in helping Melusines gain the trust of human. I think I'll pass. Hey, don't say that. We wouldn't have made it this far without you. It won't be long before Melusines begin living peacefully with the humans. Just the thought of it makes me happy. Don't keep your hopes up. We've barely scratched the surface. There's still a long way to go before that dream of yours comes true. Remember the medals. Don't ruin the mood. Vautrin brings up a good point. The trust humans have placed in you is still very fragile. Any small incident could undermine the hard work you've put in. Please be on your guard. It will come back in other form in prison. Okay, got it. புரியலையே. யார் நவியாவா? இந்த கேப் போட்டு இந்த மாதிரி வந்து ஃபெதர் மேலே வந்திருந்தாலே நவியாவோன்னு தோணுது. Peace isn't going to give us back what's rightfully ours. Are you sure we should do this? We're no match for Nervalet, even with all our powers combined. எல்லாரோட பவர் சேர்ந்தாலுமே நொவிலேட் அளவுக்கு நம்மளால வர முடியாது. Not gonna happen. As long as he remains in his position, there's no chance he'd take us out personally. There are rules even he must comply with in the political sphere. Unless he wants to become an enemy of Fontaine. So quit worrying and just go ahead with it. I've already planned out the murder. Once we lay the blame on the person who brought them to the court of Fontaine, Nervilet will be left with no excuse. I guess you're right. Ugh. If he just left things the way they were, it never would have come to this. But he's forced our hand. Time to teach him a lesson. என்ன இவளுமே வந்து வில்லத்தனமா தான் பேசுறா. யாரையோ வந்து போட்டு தள்ள போறேன் இது பண்ண போறேன்ட்டு பேசிக்கிறாங்க. Melusines can't be trusted. That goes for Nervalet too. ஓ இதெல்லாம் வந்து நடக்குது. இதுக்கப்புறம் வந்து உங்களை வந்து நம்ப மாட்டோம். சம்பவம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் இதெல்லாம் நடக்கிறதுன்னு நினைக்கிறேன். அப்போ மர்டர் முடிஞ்சிருச்சு. இங்க வந்து வரவே வராத தூரப்போ அப்படின்றாங்க. The results of the investigation are in, Captain Vautrin. Go on. There is no direct evidence, but reasonable inference indicates that the ones controlling the situation are supporters of the old regime, whose interests have been undermined by the reform. They tricked Miss Carroll into going to the crime scene and pressed charges against her. After that, they incited panic among the people in order to make Monsieur Nervalet confess to his mistakes and yield up power. The guards were stopped by the enraged mob and couldn't intervene in time. And
she called me a என்னடா பயோமா blockhead. கேக்குறாங்க, அந்த A ரீஜனை little கேக்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். investigation எலக்ட்ரோ would have cleared பயோம்னு things சொல்லுவாங்க, up. ஒவ்வொரு ரீஜனையும் ரியலம் பயம் Wait until we'd established அப்படி the கேக்குறாங்க. truth. அது ஸ்டோரி வருங்க. ஸ்டோரி வந்து நம்ம லியூ கேத்தரின் கிட்ட பேசணும்னு நினைக்கிறேன். அதுல இருந்து அப்படியே பெய்டு வழியா சிப் வழியா அங்க போவீங்க. அங்க கசுகா வருவான். That is... Captain Vautrin, should I present these results to Monsieur Neuvillette? There's no need. அப்படி இல்லைன்னா கே ஆச்சு போட்டு போறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். ரொம்ப தூரம் போகணும். There's something I've never told Carol. I had a little sister. She's just like Carol in every possible way. Innocent, kind. From the moment I met Carol, I knew that she'd be easily manipulated by others. Looks like she was unfazed by that. Yes. Purina, Power Crypt, KV and Kokomi. Her spirit must have rubbed off on me instead. Because I too began working towards... I should have known. Those cowards don't have the guts to confront Neuvillette. They even avoided causing trouble for me. We were after Carol all along. Can you understand how I feel? Right there is now, only one thought on my mind. Only through... I understand, but I'm certain... That's exactly why we need to keep this as... I will take responsibility for everything. ஓ, இவன் தான் வந்து எல்லாத்துக்கும் பொறுப்பை ஏத்துக்கிட்டு இவன் வந்து ஜெயிலுக்கு போக போறான். ஒரு செஸ்ட் வைக்கலங்க. அந்த காலத்துல செஸ்ட்ங்கிற ஒண்ணு கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன். நல்ல வேளை இப்ப மாதிரி இருக்கு. Did you know? They're hearing a major case today, and the criminal is Captain Vautrin of the Special Security and Surveillance Patrol. Apparently, he resorted to personal measures to என் seek ஃப்ரெண்டுக்கு revenge for gift எப்படி Carol அனுப்புவது? and கிஃப்டா? settle the score with the group. I'm thinking we should புரியல. pay them out. Shh, keep it down. Haven't you realized? Besides, now that the old regime... கிஃப்ட்லாம் அனுப்ப முடியாதுமா. என்னதுமா கிஃப்ட் அனுப்புறது? Vautrin sought vengeance for his friend for a valid cause. Please think about it. If the same thing... Yeah, that's right! This whole thing started because of those despicable cowards who levied false accusations against Carol. Monsieur Neuvillette. Mr. Vautrin is innocent! Order! I acknowledge your arguments. Vautrin, your revenge could be seen as a form. I understand your decision. Which is why I cannot. Personal justice does not equate. Therefore, you will be declared guilty. That can't be. Monsieur Neuvillette, please give this... நன்றி நன்றி மக்களுக்கு லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ண எல்லாரும் ரொம்ப பெரிய நன்றி guys. What have I done? Is this what justice means to you? Answer me, Neuvillette! Order. Since there have been no further objections, the Oratrice will now deliver the final verdict regarding the charge. என்னது இது? அவன் தப்பு பண்ணான்னு சொல்லி வச்சோ ஐயா கவனிக்க மாட்டேனா? Mr. Vautrin will be declared guilty. Goodbye, Monsieur Neuvillette. நார்மலுக்கு வந்துறோமா? Carol's naive. How can different species... வரோம் பிரசன்ட்க்கு வரோம் இப்போ. Apologies, it seems like my memories got the better of me. I tried my best to suppress the power of Hydro within myself, but it seems like it still caused the emotions within the Fountain of Lucine to boil due to my negligence. The overflow of emotions and memories must have affected you as well. Are you all right? Wow, the Hydro Dragon is more powerful than Paimon thought. Hydro Dragon நான் நினைச்சதை விட ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லா இருக்கு. Only heard voices from the Fountain of Lucine. No emotions boiling over or anything. It is as you said. This might be because I am different. It is not only the fountain. I can sense emotions from all waters in Fontaine. Rivers, lakes, and even the rain. That sounds awesome. But I rarely ever do anything like this. Emotions carried by water are always chaotic and disconnected. And as an outsider, having my mind occupied with irrelevant memories isn't exactly a pleasant experience. Which ones?
It's fine. It was a coincidence, but you should முடிஞ்சா now அவ்வளவுதானா understand why. But Paimon's starting. Don't leave Paimon out of the conversation. then let us get back to the point. While I was investigating the fountain, I discovered something. I did not sense too much hate. However, I did find some resentment directed towards Kiara. If I remember correctly, it seems to be related to a smuggling I case. don't know what caused this. Oh, didn't we? You've read about it. In that case, the resentment should. Huh? What are you doing here? வந்துட்டாயா I was just about to look for you at the Palais Mermonia. Navia, nice to see you again. Is there something we can help with? I've heard some things, but I'm not purposely asking around or anything. Don't worry. Rumors are abroad that someone's scheming against Melusines, and that you're investigating the case. So I told the Spina di Rosula to keep an eye out for leads. We've had unfamiliar faces showing themselves at the Fleuve Sandra lately. Maybe you'll find the suspects. Nice to see you, my queen. Thank you. Where did you hear about all this? The Chief Justice out on investigation, accompanied by the Traveler from afar. No matter how you talked to Kiara, but didn't ask her to keep. சிம்பிளா என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லிருங்க நான் ஸ்பேம் So பண்ணிடுறேன் that's what Charlotte meant. கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோரும் பண்ணலாம் Indeed. ஒன்று ரெண்டு விஷயம் I பண்ண did ட்ரை not பண்ணுவோம் expect that this could be kept hidden for too long. மாஃபியா பாஸ் But the You know, it அப்ப could இங்கே be வந்து because ஒரு 2-3 குரூப் you இருக்கு இப்ப attract more attention than you think. ஆக்சுவலினா வேற அங்கல Any progress? இவங்க தனியா இருக்கிறாங்க இப்ப இவ தனியா இவ தானே ஃபுல்லாவே அதை கொண்டு இது பண்ணி இருக்கறா நவியா தானே it is still uncertain if there is. in fact, முஸ்லிம்ஸா another அவங்கள ஃபுல்லா இவ தானே கட்டுப்பாட்டுல வச்சிருக்கறா We are planning to return to the Palais. All right. கொண்டு போதா நவியா ஹெல்ப் நிவிலேட் டு ஃபைண்ட் கல்பிரேட் For my word. Ta-ta. Nevertheless, do you I have போட்டாங்க already considered பாட்ட that possibility, and I do not think that. சாட்டர்டே வா அன்னைக்கு As a matter of fact, once the word gets out, what is more important is how the case is perceived by the public. 400 years ago, they இருங்க. chose to side with the old regime and direct their resentment towards the போட்டாங்க Melusines. போட்டாங்க I hope the same won't happen again. Let us head back to the Palais. strange? What are these people doing out on the streets so late at night? Did something happen? Let's take a look around. Have you heard? Someone's plotting against a Melusine. This is 100% the truth. Even the Chief Justice is investigating in person. What? That's it! Who's been threatening Melusines? Show yourself! Our enemies are lurking in the shadows and won't easily reveal themselves. But no amount of hiding will keep us from finding them. That's exactly what I wanted to say. The guards have already begun to take action. We can't just stand by and watch. Think about how much we owe them. Now that they're in danger, how can we just sit back and do nothing? Everyone, please stay alert to your surroundings from now on. If you see any suspicious persons, report them to the guards immediately. It feels like you've been following me this whole time. Did something happen? We were informed that. Nope. We just finished our shifts and happened to be strolling by. Have you had dinner yet? Why don't we check out the new items at the dessert shop together? This isn't a good time to be out and about. Come on. Don't act tough. I bet you're hungry வந்துட்டேன் too. சாரி கைஸ் people are supporting medicines 50% தான் முடிச்சிருக்கறேனா You shouldn't ever skip meals, especially if you have another shift scheduled for later. I heard even Nervulette's keeping an eye on the situation. This is the perfect chance to get promoted. We gotta make sure we give it all we've got. Seriously? Were you planning to shirk your duties if Nervulette wasn't involved? Relax, I was just playing. We've worked together for years now. If something happened to them, I'd be haunted by regret for the rest of my life. That's more like it. We should stand guard until the criminal has been caught. Come and fight me instead, you cowards! Have you heard? Even the special patrol came to help. Shh! Look! Isn't that Nervulette? I think he's looking at... Looks like there's nothing to worry about. This is truly wonderful. So... No, I should stay where I am. My appearance could give rise to unnecessary commotion.
Let us stick to our plan and return to the Palais Mermonia. The faster we uncover the truth, the better. சீக்கிரமா கண்டுபிடிச்சா அது வந்து நல்லது அப்படின்றான். இப்பதான் பிபி ஊத ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க. அடுத்து பாட்டு போட்டுறாங்க. எங்க காணும்? The smuggling case was solved. The list of involved suspects. What does it say? The principal offenders, Dominique, those with close connections or mutual interests with the offender. Among them, So many names. Is the one who sent that threatening letter to Kiara on the list? yes, it seems like he's closely related to. Monsieur Neverland, someone claiming to be from the Man, School de இது Usula just checked in with us. அது பேர் என்ன? கேண்டி கிராஷ்ல வந்து டைம் இது பண்ணா நம்மளுக்கு மறுபடியும் வந்து 5 லைஃப் கிடைக்கும்ல, அந்த மாதிரி இதுல டைம் இது பண்றப்போ அந்த ஒரு வாரத்தை ஃபுல்லாவே கடத்தி விட்டு அந்த 9 வயசு எடுத்து இப்ப பண்ற ஆப்ஷன்லாம் இருக்கா? The cafe இல்ல. isn't. அங்க ஒரு ப்ளூ கலர் மண்டை இருக்கு. அதே மாதிரி இருங்க. எல்லாம் இதுல இன்னைக்கு எடுக்க முடியலனா இன்னொரு பிளான் இருக்கு. கீழே தான் ஜம்ப் பண்ணும். இதே மேல இந்த கோபுரம் அதுவே பாக்குறதுக்கு செஸ்ட் மாதிரி இருக்கு ஒரு சில நேரத்துல. வாட் பிளான் ப்ரோ? சொல்றேன். Hey Nadia, we're here. Whoa. These are the people who... Invite them. Exactly. Yeah. அந்த ஆர்கான் ஐடி இருக்குல்ல, ஆர்கான் ஐடி வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 72 வரை பண்ணிட்டேன். அது வேணா லைவ்ல அப்படியே கிரைண்ட் பண்ணி வேணா ஒரு 5 ஸ்டார் எடுக்க ட்ரை பண்ணலாம். ஆனா அது அதான் ஒன்னு எடுத்துட்டு அதோட ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஃபுல்லாவே ஃபார்ம் தான். I was just following orders from Dominico. Dominico. Where is he now? the fortress of Well, அதுல அந்த வில்லேஜ் பேனரா இல்ல ஆர்கான் பேனரா? You've done more than it. leave the formalities for later. If you இல்ல really அந்த do so ஐடியில இப்போ ஆர்கான் பேனர்ல யூஸ் பண்ண போறீங்களா இல்ல அந்த வில்லேஜ் பேனர்லயே தானா? ஆர்கான் பேனர்ல. வில்லேஜ் ஆர்கான் தானே? வில்லேஜ் இன்கேம் ஆர்கான் அவன் தானே? அன்று ப்ரோ போட்டுருவோம், யோசிக்காதீங்க. 2 பேர் எடுத்தாச்சு. எப்படி ஜாங்கிலி எல்லாரும் எடுத்தோமோ அதே மாதிரி எல்லாரும் எடுத்துருவோம். அன்றா வாட் பிளான் இல்ல, உங்களுக்கு தான் பிளானே. It's Monsieur Nervalet.
Welcome to the fortress of போட்டுருவோமா? Meripede, dear esteemed guests. We're back! Oh, and a greeting from none other than the அன்றானா ஆன்லைன்ல தான் இருக்காப்ல. This அவளை isn't லைவ் போட anything சொல்லுங்க. new. I லைவ் want லைவ் to லைவ் show போடுங்க, you வந்துடுறேன் ஸ்க்ரீனுக்கு. டிஸ்கார்டு மாதிரி வந்துடலாம். உடனே அடிச்சு விட்டுருவோம். I do remember a thing or two about Domenico. He once attempted to round up the other inmates and instigate a protest. டொமினிகோன்றவனை தான் தேடி வந்திருக்கிறோம். Once attempted to. To be honest, Domenico doesn't seem like much of a conspirator. He's got the same concerns we do. I am concerned about this incident because something similar has occurred in the past. I wish meet to Domenico person. That's an easy one. Did I hear someone say Melazine? What happened? சீஜ்வீன் உன்னை நேற்று ஃபுல்லாக உன்னதாமா பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம். இந்த இடத்த மறக்க முடியுமா என்னால? That's great. ப்ரோ ஹண்டர் ப்ரோ மறுபடியும் கேட்குறேன். Nurse. உங்களுக்கு வந்து பாவமான கியூட்டான ஆர்கான் வேணுமா, இல்லை வந்து மக்களை காப்பாத்துற ஆர்கான் சொல்ற ஆர்கானே காப்பாத்துற ஆர்கான் வேணுமா? Think of it as more of a humble request. I'm here. அது மாதிரி அல்ட் அனிமேஷன்ல வந்து இவனுக்கும் க்ளோ ஆகுது, ஆர்கானுக்கு மட்டுமே க்ளோ ஆக வேண்டியது வந்து இவனுக்கு எப்படி வந்து க்ளோ ஆகலாம் சொல்லுங்க? Thanks for the trouble. நம்ம நான் இன்னும் ஏன் இதில் பார்க்கல. Well, were I still a criminal, I'd probably ask for a lighter sentence. But I'm sure Monsieur Neuvillette would reject that. But enough jokes. I'll look for... Make yourselves at home. Our dear... Please come with me to the infirmary. ஐயோ மறுபடியும் இங்கே தான் சுத்த வைக்கிறானுங்களே. There's some pretty dark areas. இடத்த பார்த்தாலே வெறுப்பா இருக்கேன். மறுபடியும் கேஃபிடேரியா போ, படுத்து தூங்கு, திரும்ப எழுச்சி வா அப்படின்னு சொல்ல போறானுங்க. ஐயோ சாரி, என்ன நினப்பில் ஜம்ப் அடிக்கிறேன். நீங்களே நம்ம இதுவரை பண்ணதே பாருங்க, நம்மளுக்கு வந்து மற்ற ரீஜியன்லலாம் வந்து யார் ஆர்கான்கிற டவுட்டே வந்ததே இல்லை. ஆனால் அந்த ரீஜியனுக்கு வந்து வருதுன்னா எப்படி? அன்னைக்கு காலையில் 6 மணி விவேக்குமார் எஸ்சிஎஸ் ப்ரோ விஷ் பண்ண நான் பண்ணுறேன். ரெடியா? கோசி ஹாய் ப்ரோ, வாங்க, வெல்கம் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஹாய். என்னன்னு தெரியல, கை சாட் லோட் ஆக மாட்டேங்குது. ஏன் ஆமா இருக்கும்? ஏய் மறுபடியும் தூங்குற இடத்துக்கு தான் கூட்டு வரானுங்க. ஆமாங்க. Please rest here for a moment. மறுபடியும் ரெஸ்ட் எடுக்கவா? I'm not thirst is a warning. I'll bring you some. லோட் ஆகுது. ஓஹோ. Why aren't you two saying anything? You noticed them too. The badges. Familiar? Paimon didn't even realize they were wearing them. But if both of you say so, let's go ask them. That's not a bad... அடே ஆரம்பிச்சுட்டானுங்க இவனுங்க. இப்படி போக முடியாதா? வச்சிருவேன்டா, சோதிக்காதீங்கடா. நேத்திக்கு ஒரு நாள் இந்த இடத்துல நான் வந்து கடும்பாடு பட்டதே போதும். Oh, this? What's that? We have a very long... We have never helping each other. Sounds like a pretty... But people... சிவா மியூசிக் கிரியேஷன் ஹாய் ப்ரோ, உங்க வெல்கம் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஹாய். Interested in... If you'd like to learn... A slogan may here. This... சிவா மியூசிக் கிரியேஷன் தான் அன்று ப்ரோவா? ஏன்னா 2 போட்டா ஒரே மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. இன்னொரு ஐடியா எனக்கு பார்க்கறதுக்கு அப்படி தெரியுதா? இல்லை வேற வேறன்னு நினைக்கிறேன். I've never seen one of those. The first president, all of us have a... We should have gathered enough information. Let's head back and talk to Neuvillette. எண்டுக்கு வந்து டிகே ப்ரோ. அது பேர் என்ன? ஏதோ டிமோனியா டீமன்னா. அவனை தான் பிடிச்சி ஒரு அடிச்சு என்னடா அவனை வந்து த்ரெட்னிங் லெட்டர் கொடுக்குறேன்னு கேட்கணும். அதுக்கு தானே போகிறோம்.
Did you manage to gather any intel? The people, according to them, the back. I personally, Carol's medal was... Oh, so the network. Monsieur Nervillet, His Grace has requested your presence in his office. All right. ரிஸ்லீக் கூப்பிட்றானா? நம்ம யாருமே ரிஸ்லீக் பண்ணலையா ப்ரோ? அண்டர் ப்ரோ அப்போ ரிஸ்லீக் பண்ணுங்க சரியா ப்ரோ? நேவுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து இருக்காங்க. ப்ரோ இந்த இதில் வந்து பவர்ஃபுல்லாக ஒருத்தரை காட்டணும்ல. எப்படி வந்து சைல்டி சிக்னோரா, அதுக்கப்புறம் வந்து பேர் என்ன வேண்டரு, நான் சாவடிச்சிடக்கூடாது நேவை. அதே மாதிரி பிளேயபிள் கேரக்டராக நேவ் வரணும். எஸ்டிஎஸ் ப்ரோ ஃபேமிலி எல்லாம் இப்போ சிங்சு ஆயிருக்கும். நேற்றுக்கே ஒரு மர்டர் இங்கே தான் நடந்துச்சு. அதே ரூமில் ஜாங்கிலிக்கு நடந்த இடத்துல இப்போ இவளுக்கு நடந்திருக்கும். பைரோ கேரக்டர் நம்ம பைரோ மெயின். ஆமாம், நேதி ஒரு ஆர்டிஃபேக்ட் போட்டு தான் பார்த்தீங்களா கிளேடியேட்டரில் 3 ரோல் ஆச்சு. 3 ரோல், 2 வந்து மேக்ஸு, 1 வந்து நார்மலு. 25 கிரிட் டேமேஜோட ஒரு இது மண்டை கவசம். Allow me to introduce this. Why don't you explain everything to him? இவனை தான் டொமினிகோ. What do you... Calm down. I merely want to ask you a few questions. Was it your idea to send that letter to... Hassan has already confessed. That idiot! Let me ask this another way. It was your idea to send that letter, correct? Yes. Who is pulling your strings? What? எனக்கு ஆர்டிஃபேக்ட் லக்கே இல்ல ப்ரோ. Frame me for something I haven't done, are you? லக் ஆகிற வரை, நல்லா ரோல் ஆகிற வரை நம்ம ரோல் ஆகிட்டே இருக்க வேண்டியதான் டெய்லி. The gravity of your situation. The Chief Justice, I assume your previous attempt to incite unrest at the Fortress of Meripede has something to do with this. I admit I acted on impulse. I can do that. You see, we're all reasonable people here. I only intended to do some small business at first. Someone contacted me about delivering some goods and promised me a generous sum of more in return. After making a few trips, I was suddenly approached by the Maréchaussée Phantom. They accused me of smuggling prohibited items, and I was put on trial. But I refused to accept any of that. The ignorant can be rightfully absolved from guilt, right? Well, I suspect that someone... தேவியாட்டில் என்னெல்லாமோ பிரச்சனை இருக்கு. இவனை கூட்டு வச்சு My initial target was Nervillet. Everyone in the ஓரமா forces போடுதில்ல இவனை. was guilty, but for some reason, no one wanted to team up with me. யாருமே அவங்க கூட டீம் அப் பண்ணலையா? மியூச்சுவல் ஆட் நெட் Network in particular. 3 மந்த்தா ரைடனுக்கு ஆர்டிஃபேக்ட் ஃபார்மிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன், இன்னும் தரல. In the end, I had to redirect. நானுமே லினேக்கு அப்படிதான் ப்ரோ போய்கிட்டு இருக்கிறேன். I recall that Kiara was the one who confiscated my goods for inspection. லினே டொமைன் எனக்கு ஹோஸ்ட் பண்ணிருச்சு புதுசா, அந்த ஹண்டர் டொமைனா claiming that I meant to வச்சு contact my வச்சு family. செய்யுது. The letter was in fact addressed to Essa. Am I to assume that the claims you've made are your own? No. Is it true that all members involved in the smug... Yes. Sijuin, please take him back to the detention center. I'll deal with him later. இங்க பாருங்க, ஹீல் பண்றதுக்கு ஏதோ மெஷர்மெண்ட்லாம் வச்சிருக்கு. எவ்வளவுக்கு ஹீல் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஹார்ட்டின் போட்டு என்னமோ மாட்டி இருக்கு. சீஜ்வைன் And how long ago was this? சீஜ்வைன் ஹீலரா தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். More than 400 years. ஏன்னா ஆப்வியஸ்லி நர்ஸ் அப்படினாலே ஹீலரா தான் வரும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா. 400 years ago, you and the Melazines you brought to Fontaine were the outliers in society. But in the present day, if someone were to threaten the safety of the Melazines, people wouldn't just sit back and do nothing. I trust that they would make different choices from before. That's right! We saw lots of people standing up for Melazines on our way back to the Palais Mermonia. Monsieur Neuvillette, the Melazines are a species you introduced to Fontaine. Amma, how the public treats them is also reflective of their attitude towards you. When people refuse to place their trust Anna, can you play Minecraft? because play for பண்ணலாம் bro. almost 500 years, you've conducted every trial with impartiality.
You made the right judgment each time, regardless of whatever nonsense went on. People no longer have அது any கென்ஷின்ல நம்ம வியூ reservations பாயிண்ட் about எடுக்க you போலாம் and even ஒவ்வொரு consider இடத்துல you a சீனரி. symbol of the law. அது எங்க போய் சேவ் ஆகும் பிசில? Right சேவ் now, ஆகாதுன்னு your நினைக்கிறேன் every அது. decision will impact all of Fontaine. ஓ, அது சேவ் இன்கேம் ஆகாது. கண்டென்ட் மட்டும் தானா? No one wanted to join forces with Dub. I am undeserving of such high compliments. From my, it isn't anything special or worthy of praise. It is unnecessary to hold me in such. There's no need to be so modest. You're no சரி longer ஹண்டர் ப்ரோ better டீலுக்கு than you வருவோம் were இப்போ. before. நான் இப்போ வந்து அந்த புது ஐடியில் வந்து இப்போ 4 விசு தான் தேவை. Many would take the எஸ்டிஎஸை கூட்டு initiative to போயிட்டு lend கிரைண்ட் you பண்ணி a hand. எடுத்துருவேன். I நீங்கள் must அதுக்கப்புறம் say that சமன் you've made a பண்ணுவீங்களா? fair point. Thank you for clearing my doubts. Now ஆனால் that அந்த the விளையாட்டு case has been வருவானா settled, வரமாட்டானான்னு தெரில. I shall அதுலேயுமே get going. ஃபர்ஸ்ட் முறை 50-50 தான், பதட்டமாக தான் இருக்குது. ஏதாவது ஒரு கேரக்டரை கொடுத்துட்டான்னு வைங்களேன், அந்த ஐடியா அதுக்கப்புறம் விளையாடுறதுக்கே வெறியாயிரும், Thank you for the offer. கடுப்பாயிரும் I சீரியஸாக. know how this some are here to redeem மறுபடியும் themselves. இன்னொரு ஐடியை வந்து ரன் பண்ணி கொண்டு வர்றது ரொம்ப கஷ்டம். Towards me. The less time I spend here, the better. In that case, I'll have to insist. Please, go ahead. The first is about the guard who helped. I know of what you speak. Deal The only guard with was the indeed SDS. employed from the Palais Memoria's staff. However, as I mentioned earlier, I visited today on personal business. Therefore, Well, that makes things a lot easier. Hey now, don't let your imagination. அடே ஒரு முடிவுக்கு வாங்கடா. Those from up there. ஆமா யாருக்குமே have a இவனை tendency to பிடிக்காம sympathize போச்சு. with others. ஒருவேளை ஃபர்ஸ்ட் பேஸ்ல இவன் வந்திருந்தானா எல்லாருமே Risk. ரிஸ்லியே தான் எடுத்திருப்போமோ, நெவிலேட்டுக்கு யாருமே போயிருந்திருக்க மாட்டோமோ. I see no issues with that. Great, that's one thing out of the way. The other thing was born from my own sense of curiosity. Now, Yep, Neverland thought their badges looked familiar. I noticed the small gang as well when I first took over the கையெல்லாம் fortress. மாட்டி இருக்கிறான்பா. இவனுமே நெஞ்சில வந்து டிராகன் முத்திரெல்லாம் போட்டிருக்கிறான். ஏன் யாருக்குமே தோணல? Who, according to தெரியல, existing பாப்போம் யார் other எடுக்கிறான். words, எம்என் ஜிப்ரோ எடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நெவிலேட் was எடுத்தாச்சு. very different. What? During his ஒருத்தர் trial, தான் I வந்து could sense that his feelings were ரிஸ்லின்னு சொல்லிட்டு இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. Perhaps he had been. எல்லாருமே ஆர்கான் தான். Vautrin had a close. நுவிலேட் பேனராவது வந்து ஓரளவுக்கு சேல் ஆயிருக்கும்னு வைங்களேன். Vautrin ரிஸ்லிலாம் வந்து கண்டிப்பா ரீரன்ல தான் எடுக்கிறதுக்கு எல்லாருமே பிளான் பண்ணுவாங்க. அப்படியே வந்து இவனெல்லாம் விட்டுருவாங்க. The more resent, and to those who had been sitting on the fence, that's all from me. I don't have anything to say. Well then, let us head back. எவ்வளோ நேரம் நின்று இங்கே பேசுறாங்க. உமாங்குத்து. Please take care. That Hello? trial is something I rarely bring up in conversation. But I always felt deep regret I have for always what felt deep happened to regret both for what Glory happened and to both Carol and ஓ Vautrin. அதுக்காக நான் வந்து இது The பண்றேன். words he spoke in court often replay in my mind, as if urging me on to do something. கேத்தரின் கிட்ட Risley போயிருவான். said he never resented you, right? ஐயோ எங்கிட்ட போறானே. டேய் எங்கேயா போயிட்டு முடிச்சு விட்றா. டைமட் காரிட்ட போயிட்டு ஏதாவது கேரக்டர் வாங்கி கொடுக்க போறியா? உட்காந்து பேசலாம். என்ன இங்க போறான் அங்க போறான் இங்க வரான். How should I describe it? Surprise, relief, fear, regret. But this blend of emotions has led me to finally understand some things. I would முந்தி ஓடிரும். like to hear your thoughts too. What do you think of me? ஜாங்கிலி வந்துட்டான் திடீர்னு. Everyone agrees with everything Risley said. ரிஸ்லி சொன்னதை எல்லாத்தையுமே அப்படியே இது பண்ணிக்கிறேன். Every single one of your trials makes an impact on Fontaine. What do you think, Traveler? Hey! What I really think, every trial you've ever judged has left its impression on you. And that's what makes you who you are today. That is, as I said, I find it difficult to express my emotions. Because I cannot fully understand I myself. don't fully understand myself, but I trust your judgment. மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிரும்னு நினைக்கிறேன். Since some time ago, ஒரு தடவை நினைச்சு அப்பப்போ வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறான். these changes were not due to any specific occurrence, but emerged as a... I will try to contemplate this further. ரொம்ப நன்றி, முடிஞ்சிருதுன்னு நினைக்கிறேன். கட்சினா It's raining! மறுபடியும் சொல்லல Bring an umbrella! Come on, let's hurry before it rains harder! சொல்லல. பிரேமம் படத்துல மலைக்கும் ஹீரோயினுக்கும் சம்பந்தம் இருக்க மாதிரி இவனுக்கு ஃபுல்லாவே மலைக்கு ஃபுல்லா மலையோட அங்கே பாருங்க. இதோட சேர்ந்து ப்ரொமாடியல் வாட்டரும் வருதா? இல்லை.
It's raining again. I've had மறுபடியும் enough மழை of this பெய்யுது. weather. There go my travel plans. Did you read the news this morning? Quick, put away everything on the clothesline. When is this rain going to stop? Hydro Dragon, don't cry! இந்தா சொல்றான் பாரு. அழுவாத ஹைட்ரோ டிராகன் அப்படின்றான். They're planning to reanimate the monster. We have to report this to the Chief Justice. The Fortress of Meripede. It's a good place for me. He owes me so many answers. Nervillette? You could say he's the real symbol of Fontaine's justice. Watch him closely. He could be ரொம்ப trouble. இவன் ஒரு பிரச்சனை ஆவலாம். பாத்தீங்களா நம்மால சொல்றத ஆர்க்லினோ சொல்றத. How can two completely different species possibly coexist? Who's been threatening Melazines? Show yourself! You will see much in the human world, from the delightful to the depressing. And one day, when you have dwelt among humanity long enough, you will be placed to bring judgment over all as a spokesperson for Fontaine's past. Good morning, Monsieur Neuvillette! The rainy season's almost over! Rainy season வந்து ஓவர் ஆயிடுச்சா? Few days! I hope you find time to enjoy the sunny days ahead. அழுறத நிப்பாட்டிட்டான். அப்பப்ப சோகமா இருக்கிறப்ப அழுதுக்கிறேன். ஒரு விதத்துல நல்லதான் போல இருக்கு. அழுது முடிச்சிட்டா சோகம் போயிரும்ட்டு. மழை பெஞ்சு விட்டுருச்சு. செமையா காமிச்சிருக்கிறாங்க இல்ல கரெக்டா? இப்போ வந்து பாய்மான் என்னெல்லாம் நடந்துச்சு எல்லாத்தையும் வந்து என்ன சார்லெட்ல வளரிடும். அவளை என்னது நியூஸ் பேப்பர்ல போடுறதுக்கு ரெடி ஆயிரும். That's wonderful. Sorry for dragging you all into this. There's no need to apologize. Yeah, you didn't drag us in. We got involved of our own accord. At the Palais Marmonia, more than 50 people offered to protect her. Some even. I was worried that the excess of protection would make her. Whatever. Well, now it looks like the dust has finally set to celebrate this joyous occasion. சாப்பிட போலாம் அப்படிம்பீங்க. I will, of course, come up with questions during. Yes. Now, if you'll excuse me, I hope it will assuage the சாப்பாடு கூப்பிடல. தேங்க்யூ கைஸ். நன்றி மக்களே. லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்கும் மிகவும் பெரிய நன்றி மக்களே. முடிச்சிட்டோம். நியூ லைட் டாக் டு கியாரா. தூங்கிட்டு இருக்கு. Kiara? It's quite all right. Thank you, and thank you too, Traveler and Big Sister. Do you remember Domenico? Let me think. I can't remember my... I can't remember. By the way, I saw Carol in my dreams just now. Where's she? In my dream, she looked... I can't remember what her dream... I can sense your joy. It is indeed a... Oh, I almost forgot. I promised to model... Of course. See you next time, Miss... See you next time. மறுபடி பிளாக் ஸ்கிரீனா மாறிடாத. நல்ல வேலை.
ஏப்பா முடிஞ்சுப்பா. இன்னும் இருக்காண்ணா? இல்லை 60 வந்து பீஸ்ஃபுல்லி இப்படியாக will not able to continue progress on occupied until this question is completed. Will not able to என்ன கேக்குறான்? இத பண்றதுக்கு என்ன? இல்ல அந்த 2 क्वेश्चन உங்க क्वेश्चन மேல இருக்கு. நீங்க ஒரு क्वेश्चन வச்சா என்ன क्वेश्चन பண்ண முடியும்? அதான் கேக்குது. ஒரு क्वेश्चन உங்க மேல இருக்கு. ஒண்ணுதான் இருக்கு. அப்பனா அந்த क्वेश्चन இருக்கும். நீங்க இத முடிச்சா அத பண்ணனும்னு சொல்லுது. இத பண்ணுமா? கண்டினியூ கொடுங்களேன். The reborn in the land of story quest. Talk to இப்படி பண்ணாம ஸ்கிப் பண்ணி முடிச்ச பாரு. பிரம்மஜம் மட்டும் வந்துருன்னா கூட ஓகே தான். பிரச்சனை இல்ல. அதானே வராது. போயிடுமா அப்போ? ஐயோ இது இங்கல. ஸ்பேம் தான். ஸ்பேம். இங்கே தான் கீழே தான் இருக்கு. இதே இருக்கேன். பெருசா இல்லாம சிறுசாடுறான். பெருசா இருந்தானா நல்லது. ஒரு 40 வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தானா கூட ஹாப்பி தான். என்ன ப்ரோ ஹண்டர் ப்ரோ ரெடியா? டீல் ஏன் கூட ரெடியான்னு சொல்லுங்க. எஸ்ஜிஎஸ் வந்து கமிட் ஆக மாட்டேன்ட்டான். அன்ஃபினிஷ்டு காமெடி. இங்கே ஒரு ஃபைட்டிங் ஏரியா மாதிரி வேறு ஒன்று வச்சுருக்கிறானுங்க. அதில் ஒரு ஃபைட்டும் நடக்க கிடையாது. இதே மாதிரி தான் சேம் ஹெச்எஸ்ஆரில் வந்து ஒரு புது சண்டை இது இருக்குல்ல, அதே மாதிரி தான் நான் இதை எதிர்பார்த்தேன். உள்ளே வந்து அதில் ஏதாவது ஸ்பெஷலாக போகும்ன்ட்டு. ஆனால் அது ஒன்றுமே நடக்கலை. வளவலான்னு பேசணும் உள்ளே வந்து. அதான் பண்ண பெருசாக வேறு ஒன்றுமே பண்ணல. எல்ட்ரா ஸ்பேஸ் பட்டன் மேலே ஏறிண்டு எங்கள் ஆள் நுவிலோட ஸ்டோரியே பாதி ஸ்கிப் பண்ணமா உன்னவா படிக்க போகிறோம். No. ஒரு குட்டி பிசாசு பாக்குதே. குட்டி குழந்தை. இதுக்குள்ள ஏதாவது பேய் ஏவி விட்டுருப்பாங்களோ? ஜெயிலுக்குள்ள குட்டி குழந்தைலாம் எப்படி வந்துச்சு? ஒருவேளை அது அசாடாவா இருக்குமோ? ஹைட்ரோ டிராகனை பார்க்க வந்திருக்கும். சோறு சாப்பிடலாம் அப்படின்ட்டு. டாக் டு த லிட்டில் கேர்ள். நம்ம எவ்வளோ இருக்கு? 110. இந்த 40 பண்ணாலுமே ஆமாம் அச்சீவ்மெண்ட்லேருந்து கொஞ்சம் கிடைக்கும்ல. இல்லை இதில் தான் அச்சீவ்மெண்ட் முடியணும். அப்போ ஏதாவது செஸ்ட்டுமே கிடைக்கணும். அப்போ ஒரு விஷயம் பண்ணலாம். இல்லை 2 தடவை வந்து ரைட் அண்ட் தாய் வேற வச்சு செஞ்சுட்டான். ரைட் அண்ட் தாய்க்கு ஒரு பனிஷ்மெண்ட் வேற கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. ஆணி இதுலேயும் சொதப்பி விட்டான், நொவிலேட் இதுலேயும் சொதப்பி விட்டான். ஆனால் லினேக்கு வந்து நல்லதாக பண்ணான். லினே வந்து ரொம்ப இயர்லியாக வந்தான். ப்ளஸ் வந்து ஆக்வா சிம்லாக்கராகவும் கிடச்சிது. ஆனால் அதுலேயுமே வந்து ஒரு சம்பவம் ஆச்சு. என்னன்னா லினேட்டோட கன்சலேஷன் கிடைக்கவே இல்லை. இல்லை ஃபாலோ பண்ணி ஓடணுமா? ஃபாலோ மீ. ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். சண்டைக்கு கூட போகிறான்னு நினைக்கிறேன். பாடிகார்டு ஹலோ சார், சண்டைக்கு வரீங்களா? அவன் தான் பேசுகிறான். நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியல. நம்ம ஐடியல் சும்மா தான் நிற்க முடியுது. போகிற வரவனெல்லாம் சண்டைக்கு இழுக்கிறான்னு நினைக்கிறேன். இங்கே பாருங்களேன்.
என்ன பண்ண சொல்ல போதோ. மெண்டல் இதை எனாம்பிள் பண்ண ஒண்ணுமே ஆகல. ஆக்சுவலி இது வந்து சைடு எப்படின்னா அந்த ஜெயிலில் இருந்தப்போ இதுவும் அப்படியே வந்து நடந்த மாதிரி அந்த மாதிரி உள்ளது. போயிட்டு நின்றுட்டு 1 மணி நேரம் யோசிக்குதுங்க. டர்ன் ஆஃப் த நாய்ஸ் பாக்ஸ் எல்ஸ்வேர். ஹே ப்ரோ, குட் ஆஃப்டர்நூன். வாங்க ப்ரோ. குணாலன் தியாகராஜன் வாங்க, வெல்கம். எனேபிள் டிசேபிளுக்கு ஏதாவது ஆப்ஷன் இருக்குதா? டிசேபிள். உனக்கு பவரே இல்லை, பவர் கொடுக்கணும்லாம் சொல்லிடாத. சத்தியமாக எனக்கு தெரியாது. 8 கரோ பாய். ஆர்டிஃபேக்ட் இது பண்ணுறது கொடுப்பான்னு பார்த்தா ரேடிஸை கொடுக்குறான். அதான் கேட்க போகுது, சாப்பாடு கேட்க போகுது. ஸ்டோரியாக கொடுத்தா நீங்கள் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக ஸ்கிப் பண்ணிடுறீங்க. இந்த மாதிரி பண்ண அவங்களால ஒன்றும் பண்ண முடியாதுல்ல. ஐ வில் ஜாயின் லேட்டர் ப்ரோ. பீன் சர்ச்சிங் அபவுட் பிளேயிங் கென்ஷின் இன் க்ளவுட் பிளாட்ஃபார்ம். சேஃபான்னு பார்த்துக்கோங்க. என் பிசியில் ஆடுறதுக்கா? Time to act. Body and mind. Tyrant hi bro, வாங்க, வெல்கம். வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ஹாய். 40 ப்ரொமோஷன் தான்டா போதும்னு நினைக்கிறேன். இவ்வளோ தூரம் பண்ண அதிகமாக தான் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ப்ளீஸ். நன்றி நன்றி மக்களே, லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப பெரிய நன்றி காய்ஸ். லெட்ஸ் கோ டு 30 மக்களே. லைக்கை போட முடியாது, லைக்கை போட்டு விட்டே பாருங்க நண்பா. ஆமா நம்மகிட்ட ஒண்ணுமே இல்லையா? இது சம்பாதிக்க சொல்ல போறாங்களா? அதுல இருந்து ஏதாவது ப்ரமோஷன் கிடைக்கினா கூட போயிட்டு பார்க்கலாம். எங்க ப்ரமோஷன் ஒன்றும் இல்லையே. இதை வச்சு என்ன பண்ண போறோம்? கியூட் டாலு, ஐடியல் போஸ்டரு, டெலிசியஸ் டீ லீவ்ஸு. இதெல்லாம் எதுக்கு? டீ பாட்டில் வைக்கிறதுக்கா? கொஸ்ட் ஐட்டம். இது வந்து கொஸ்டில் தான் இதெல்லாம் வாங்கணும் போல இருக்கு. மோரா கேண்டி. ஆனால் இதில் சோல்ட் அவுட்டா எல்லாமே? ஓ ஓ ஓ, இதெல்லாம் எங்கே மேன் என்கிட்ட இருக்கு? எல்லாமே சோல்ட் அவுட்டுன்னு வருது. எப்போ வாங்கினேன் இதெல்லாம் நான்? நான் எப்படியாவது இதெல்லாம் சேர்த்து வாங்கலான்னு யோசிக்கிறேன். ஆனால் ஆல்ரெடி எல்லாம் சோல்ட் அவுட்டான்.
ஐயோ லிஃப்ட் போயிருச்சு. உடுமை எங்க பாருங்க. அமுத்துன ஸ்பீடுக்கு இது நல்லா இருக்குல்ல. மத்திய செய்கிறா மக்களே. 40 பிரம்மோச்சம் கொடுக்கறதுக்குள்ள நம்மளை நாக்குத்தள்ள வைக்காம விட மாட்டேன். நான் ஏன் மவுஸ் கிளிக்கை வேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன். அது வேற இது வேற எத்தனை கிளிக் முடிஞ்சோ. அதுக்கு ஸ்பேஸ் பார் மேலே ஏறி நின்றுலாம்ல. வேற சீஜோயின் மாதிரி இவங்களுமே வந்து அந்த மெலிசின்ஸா இவனுங்க ஸ்டோரி படிக்கவே இல்லை நம்ம. இல்லை வந்து இந்த வயசுலேயே வந்து என்ன தப்பு பண்ணிட்டு உள்ளே வந்தாங்க ஜெயிலுக்குள்ளே. படிச்சிருந்தா தெரிஞ்சிருக்கும். நம்ம ஸ்பேம் தானே பண்ணோம். ரெஸ்ட் எடுக்க சொல்கிறான். டேய் ஏன் நேற்றுக்கு மாதிரியே இருக்கேன். படுக்க வேலை பார்க்க தூங்க, படுக்க வேலை பார்க்க தூங்கன்னு வச்சிடக்கூடாது. கேட்டர்பில்லர் பேசுகிறோம் பேசிக்கிட்டே இருக்கோம். மோர் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறோம். அப்போ அந்த 40 பிரமோஜம் முடிக்கிறதுக்கு 2 விதமான ஸ்டோரியை பண்ணுமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம ஒன்று தான் முடிச்சிருக்கிறோம் போல இருக்கு. ஆனால் 40க்கு அதெல்லாம் அதிகம் என்ன கேட்டால். இடையில ஏதாவது வந்து ஒரு 20-30ன்னு கொடுப்பானா. மேலதான் கேட்டர்பில்லர் என்ன புழு தானே. புழுக்கு தானே அப்படி அர்த்தம். புழுவா என்னது? ஐயோ புழுவா வெட்டுக்கிளியா? வாம் அப்படின்னு கிரெடிட் கூப்பன்ஸு. மறுபடியும் வேலைக்கு போக சொல்கிறாங்க இவனை. நானும் ஒரு இது வேணுமா?
Go to the abandoned production zone. Time to act. எந்த இதில் குதிச்சா என்ன இல்லை தண்ணி வேற மாதிரி வச்சு செய்கிறமா நீ சரி அந்த தடவை வெளியில் வந்து நிற்கலான்னு பார்த்தேன் ஆனால் அதுக்குள்ளே டோர் க்ளோஸ் ஆகிருச்சு லாஸ்ட் வரை எப்படி வந்து விரட்டுன்னு வெளியில் வந்து நின்ட்டோம் 8 செகண்ட் ஒரு கேரக்டர் ஸ்விட்ச் பண்ணுறதுக்கு. அது 8 செகண்ட் இது இல்லைன்னா அது ஃபாஸ்ட்டாக. ஆஹா, இந்த டெலிபோர்ட் வே பாயிண்ட் இப்போ தாங்க கண்ணால் பார்க்குறேன். இன்னும் 1 2 அன்லாக் பண்ணாமல் தான் இருக்குது. அதில் இதுவும் ஒன்றுன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் டீப்பரா அநேகமாக கப்பல் கிட்ட போயிடுவோம் தான் தோணுது. ஏமா வெளியேற்றுதுங்க, பக் வச்சிருக்கிறாங்க அந்த இடத்துல. ஏமா ஆர்கான் கஸ்ட் இது இந்த அளவுக்கு இது போதே, ஸ்பேம் பண்ணியுமே எவ்வளோ போதே. பஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கிறானுங்க. இதெல்லாம் பார்த்தா தான் கொஞ்சம் கடுப்பாக இருக்கு. முடிஞ்சு கியர் எங்கே கிடைக்கும்? இது ரன்னா இதெல்லாம கேட்டுச்சு. இன்ஸ்டால் கொடுத்து சைடில் தானே இருக்கு, அது கொடுக்கும். இப்போ 3 இன்ஸ்டால் பண்ணணுமா? ஓ, இது ஆர்டரில் வரணும் போல இருக்கு. ஏய் ஒழுக்காதான் நில்ல. அடப்பியாதியில் போவான், நிற்கவும் மாட்டான், ஒன்றும் மாட்டான். ரன் வந்து இங்கே இருக்கோ? அது ப்ரோமோஜம்க்கு வேற லெவலில் வச்சு செய்யல. ஸ்டாப் கொடுக்கணுமா? நம்ம தான் ஸ்டாப் கொடுக்கணும் போல இருக்கு. என்ன கேரக்டர் நடக்குது?
ஏய் ஒருவேளை வேற எங்கேயாவது இருக்குமோ? இங்க ஒன்று பவர் இல்லாம கிடக்கு. இதை ஆன் பண்றதுக்கு ஒண்ணுமே வழியே இல்லை. ஹலோ Body in mind. இருக்க முடியலையே. கேமரா ஆங்கிளும் வரமாட்டேக்கு. டிராவல் பண்ணி போறதுக்கு ஒன்றும் காட்டல. எடுத்து வைக்கிறது இவனை வச்சு தான் வைக்க முடியும். ஆஹா, ஒரு பெயிண்ட் டப்பா படத்துக்கு பின்னாடி இருக்கு. இங்க பார்த்தனே. இது ஏதோ பெரிய பஸ்ஸில் போல இருக்குங்க. வெளியே தான் நினைக்கிறேன். இங்கெல்லாம் கதவு ஃபுல்லாகவே க்ளோஸு. நிறைய டோர் இருக்கு. ஒவ்வொரு இதில் போகணுமா நம்ம? அது அந்த பைத்தியம் யாரை எங்கே பார்க்க காட்டுது? நிறைய பக்காகுது. கேரக்டர் அதுக்குள்ளே போயிட்டு சொருகிக்கிறான். ஓப்பன் ஆயிருக்கா? இன்னொன்று எடுத்துட்டு வரணும். அதுவும் எங்க இருக்குன்னு சொல்ல மாட்டானுங்க. ஓகே, ரெண்டுனா கரெக்டாக இதாகிறப்ப வந்து ஒரு தடவை ஸ்டாப் கொடுத்து செக் பண்ணும். கேரக்டர் ஏமேன் வருது. ஸ்டாப். ஓகே, ஒரு டோர் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. ஏல உங்ககிட்ட ஒரு 40 ப்ரமோஷன் கேட்டு வந்ததுக்கு அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு செய்கிறீங்கிற. ஓ, அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து வேற இப்போ வைக்கணுமா? அதை எடுத்தால் அது நின்றுமே. அதை எடுத்துகிட்டு வந்து தான் அங்கே வைக்கணும். ஆனால் அது எடுத்தோன்னே அந்த டோர் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சுன்னா முடிஞ்சு. ஆல சிம்பிள். அந்த டோரை பார்க்க வந்து ஏரோ இருக்கணும், அவ்வளோதான். If my calculations are correct, Wanwen Bookhouse is due to receive a batch of new releases today. Might we add a small detour to our adventure? என்னடா உன்னை மட்டும் கொடூரமாக உள்ள அடைச்சி வச்சிருக்கிறானுங்க. மிகப்பெரிய குற்றவாளியாக இருப்ப போல இருக்க நீ.
ஸ்கேம் தான். Oh my God. பக்கம் பக்கமா பேசி சாவடி அடிக்கிறான். என்னடா இது 30 ப்ரமோஜம். Treasure hunting, a valiant endeavor. ஆஹா 12 ஷார்ட்டேஜ் ஆகுதே. Body and mind, time to act. Meet back the usual place. வழக்கம் போல அந்த இடத்துல மீட் பண்ணுன்றான். எனக்கு தெரிஞ்சு இது இன்னும் ஒரு பெரிய ரவுண்டு போகும்னு நினைக்கிறேன் மக்களே. ஏன்னா 10 ப்ரமோஜம் வந்து மறுபடியும் கொடுக்க மாட்டான். எங்கே 40 தான் போட்டிருக்கு. இது இன்னும் இது லென்த்தாக போயிட்டே தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மறுபடியும் தூங்கி எந்திரிக்க சொல்கிறான். தூக்கலே சாரி, நான் தான் தெரியாத பட்டேன் நம்பிட்டேனா. ஆனால் நம்ம செஸ்ட்டே வெளில போய்ட்டு ஓப்பன் பண்ணிடலாம்னு நினைக்கிறேன். இருக்கு இது அப்படியே இன்னொரு நாள் கன்டினியூ பண்ணலாம். மறுபடியும் 300 டோக்கன் தான் கேட்குறான். அப்புறம் பண்ணலாங்க. அங்கே ஒரு தடவை பாஸ் அடிச்சுட்டு 55 ரெசின் இருக்கு. ஏதாவது செஸ்ட்டை ஓப்பன் பண்ணி ஒரு சமன் பண்ணுவோம். ஏதாவது நடக்குதான்னு பார்ப்போம். எவ்வளோ மெட்டீரியல் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன்னு தருமா இப்போ வரைக்கும். இதெல்லாம் புதுசாக இருக்கு. இது எவன்கிட்ட கிடச்சதுன்னே தெரில. இது கேட்குறது இதுதான் கேட்குறான்னு நினைக்கிறேன். எவர் ஆம்பரா இதுதான் கேட்குறான்னு நினைக்கிறேன். எங்கே அந்த 24 எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் இப்போ வரைக்கும். கிட்டவாடா உள்ள வெடிச்சிருச்சு எல்லாம். நினைச்சேன். I see everything. Let me read your book. Know my sword. Time for a lecture. நல்ல வேலை. ஹெச்பி 2 தராதீங்களே. இந்த இடம் தான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாத இடமா இருக்கு. 2 வழி போதே இதுலவே. Come on. இன்னுமா நான் ஒன்றும் எடுக்கல. பட்டத்தை படித்தா ஃபாஸ்ட்டாக போயிடும். இதெல்லாம் யார் அப்புறம் கலெக்ட் பண்ணுறது? ஏய் இங்கே எங்கடா இருக்கு?
தெரியலையே. ஓகே, இங்கே ஒன்று இருக்கு. மேலே ஒரு டெலிபோர்ட் வே பாயிண்டே இருக்கு. மீன் பிடிக்கிற இடமா அது? நன்றி. சாப்பாடு எடுத்தோன்னு அடிக்கிறான். என்ன மாதிரி படி வச்சிருக்கிறாங்க பாருங்க இவனை. ஒன்னும் டெஸ்ட் தரலங்க. மார்க் பண்ணி வச்சுக்கலாம், எடுப்போம்ல எப்படியுமே. ஏ அப்பா, ஐயோ ஒண்ணுமே எடுத்துட்டு வரல நானு. கோவை போடா. ஓகே, இதுக்கு உசுறு வந்துடுச்சு. நம்ம இப்போ இதே எதுக்கு அடித்தோம், மறந்துச்சே. ஓகே, இவனை இங்கே மாற்றி விட்றதுக்கு, மாற்றி விட்டால் என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். கீழே அதுக்கப்புறம் தான் ஏதாவது வழி ஓப்பன் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். இங்கே மாற்றி விட்டு இது பண்ணுறதுக்கு. ஓகே, இப்போ இன்வெஸ்டிகேட். Are for now, but friends are forever. இதை வந்து நம்ம இந்த இடத்துல வைக்கணுமோ, வச்சுட்டு இது பண்ணிக்கலாம். இந்த இடத்துல வியூ கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், அதை வச்சு என்ன பண்ணுறதுக்கு? ஆதி விஷயம் அப்படி தான் புரிய மாட்டேங்குது. டைப் பண்ணுறதுக்கா? இல்லை, இவனுக்கு ஆல்ரெடி பவர் இருக்கு. வேற யாருக்காவது கீழே பவர் தேவைப்படுதா? ஹலோ,
இல்ல. இருங்க செக் பண்ணிக்கலாம். இவனா இருந்தானோ? இப்ப எதுக்குடா அவனை பண்ணேன் நானு? வேற ஏதாவது வழியை பார்த்து போயிருந்துருக்கலாம். ஒரு விசு பண்றதுக்குள்ள மறைஞ்சே போகுது அது. நம்ம அது மறைஞ்சிருச்சுங்க. நீ ஏதாவது செஸ்ட் கொடுப்பானா? ஒரு செஸ்டும் இல்லை. ஹலோ, இவன் எப்படா எடுப்பேன்? ஓ, ஒரு சர்டைன் டைமுக்கு தான் ஓப்பன் ஆகுமா? அதுக்கப்புறம் வந்து க்ளோஸ் வேற ஆகிடுது அது. வாங்க மேலே ஏறி போயிட்டு தான் எடுக்க முடியும். எவ்வளோ கீழே இருக்குது? இல்லை மேலே ஏறி நின்றுன்னா எடுத்துடலாம். வேற க்ளோஸ் ஆகிடுறான், உள்ளவே மாட்டிக்கிறோம். இதெல்லாம் என்னன்னே புரியல. சார் மேலே இருக்கீங்களா கீழே இருக்கீங்களா? நின்றுச்சு. ஆனா ஒண்ணுமே கொடுக்க மாட்டானுங்க. இவ்வளோ பண்ண வைக்கிறானுங்க, ஒரு டெஸ்ட் இல்லை உள்ள. வேணே இல்லை கொண்டே விடுவேன். Solidify. Rain outlines your face. கீழே இறங்குறோம், மேலே ஏறுறோம், அது பண்ணுறோம்.
இவன் ஆஃப்ல இருக்கிறான். இங்கேயும் செஸ்ட் இல்லையா? இல்லை. K312 hi bro, welcome to the stream. Just இருக்குங்க அந்த. I see everything. இது ஏதோ பெரிய பசில் மாதிரி தான் இருக்கு. இது பசில் ஸ்டோரியில வர மாதிரி தான் இருக்கு. என்ன செத்து விட்டாங்க? ரெண்டு பிரமோஜம் வேணுமா? ஒருத்தன் இதை ஒன்று கேட்குறான், இன்னொருத்தன் இதை என்னமோ கேட்குறான். ரெண்டுமே நம்மக்கிட்ட இல்லை. NTR hi bro, welcome to the stream. Hi bro. கேட்குறதெல்லாம் நம்மக்கிட்ட இல்லைங்க. வால்வெல்லாம் வந்து டைட் வச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் இவனுங்களை என்ன பண்ணணுன்ட்டு நம்ம பொறுமையாகவே பண்ணலாம். ஏதாவது செஸ்ட் மட்டும் இருக்குதான்னு தான் பார்க்குறேன் சுற்றி முற்றி. ஆனால் ஒன்றும் பார்க்க முடியலையே. நான் இவனுக்கு 2 பேர் நிற்கிறானுங்க. ஆனால் கையில் செஸ்ட்டே இல்லை. வாங்க வெளில வேற எங்கன்னா போயிட்டு வந்து ஒரு செஸ்ட்டை மட்டும் எடுத்தாலே ஒரு இஷ்யூ பண்ணிடலாம். ஆமாம் டெய்லி கமிஷனு முடிச்சிட்டேன். ஓடினேன். கேட்ச் ஆஃப் 7ல் எத்தனை எடுத்துருக்குறோம் அதை கொடுத்து பார்க்கலாம். இன்னும் 13. அடுத்த லெவல் ஆனால் போட முடியுமா முடியாதானே தெரில. ஆஹா மேன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கிறேன் மேன். இரக்கம் இல்லாதவனே. என்ன நீங்க வெப்பன் செலக்ட் பண்றீங்க? என்னதுடா வெப்பன் செலக்ட் பண்ணுங்க. அதில் இது கொடுப்பாங்களான்னு பார்ப்போம். திடீர்னு பயமுறுத்தா. நான் உன ஒருவேளை வெப்பன் மேனரில் தான் பண்ணுறேன்னு நான் நினச்சிட்டேன். வெப்பன்லாம் எதுக்கு? இல்லை அது செலக்ட் பண்ணி வச்சா சரி ஓகே வெப்பன் எடுப்பாப்ல அப்படின்னு சொல்லி நம்பிக்கை கேரக்டர் கொடுப்பாங்கல்ல. அப்படி பார்த்தா நான் லினைக்கெல்லாம் ஒன்றுமே செலக்டே பண்ணல. 16-17 விஸ்லேயே வந்துட்டான். இது ஏதாவது லெவலப் பண்ணுமாடா? எவ்வளோ இருக்கு? $21. அடுத்த லெவலுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை. அடுத்த லெவலுக்கு இன்னும் நிறையவே வந்து தேவைப்படுது. 30 வரை பண்ணணுன்னா இன்னும் நிறையா கிரைண்ட் அடிக்க வேண்டியிருக்கு. எங்கே
இப்போ என்னோட எக்ஸ்ப்ளோரேஷனை பாருங்க. 78, 61, 77 இந்த ரீஜனில் தான் இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கான். என்ன இருக்கு எது இருக்குன்னு தெரிலங்க. ஸ்டோரி வேறு ஃபுல்லாக அந்த சைடு ஸ்டோரி வந்து அதை வேறு லாக் பண்ணி வச்சுக்கிறது இடத்த. ஓகே மக்களே, கடையை முடிக்கலான்னு நினைக்கிறேன். 2 ஹவர் ஆச்சுல. நேத்திக்கு முந்தானேத்திக்கு 3 ஹவர் வர மேலே போயிடுச்சு. இன்னைக்கு முடிச்சுக்கலாம் மக்களே. ஆனா அந்த 3 மில்லியன் பாஸ் வரை மெக்கானிக்கல் ஒருத்தர் இருக்கிறான். ஜாம்பி இருந்துமே ஒன்றும் பண்ண முடியல அவனை. அடிக்க முடியலையா? எளிமையா செத்துருச்சு. கையில் எவ்வளோ விஸ் இருக்கு ப்ரோ? கையில் ஒரு விஸ்ஸும் இல்லை ப்ரோ. இங்கே கொடுக்குறதான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன். ஐயோ இப்போ எதில் பண்ண? ஊட்டா பேனலில் பண்ணனா இதில் பண்ணனா? சரியாக கூட்டா சீவனை எடுத்துருக்கூடாது. நாற்பத்தஞ்சு விஸ் இப்போ ஒன்று சேர்த்து 46 விஸ் போயிருக்கு மக்களே. 20 விஸ் சாலிடாக நமக்கு 25 விஸ் சாலிடாக நம்ம பண்ணிடலாம். இன்னும் ஒரு 5-6 விஸ்ஸுக்கு தான். ஹெச்எஸ்ஆர் கிரேடிங் ப்ரோ. ஹெச்எஸ்ஆர் கிரேடிங்கா முடியல. ஒரு இதில் ஆரம்பா, ஒரு இதில் வந்து வெறுப்பாயிருச்சு. சொன்னீங்களா இப்போ அந்த ஐடியில் வந்து ஒரு 5 விஸ்ஸு தான். அந்த ஐடியில் வந்து ஒன்றும் இல்லை. ஃபவுண்டைனில் இது பண்ணாலே வந்து 4-5 விஸ்ஸு உடனே போட்டுடலாம். 72 73 இதுலேயும் இருக்கிறேன். சொன்னீங்கன்னா போட்டுடலாம். ஹண்டர் பிரவீன் ரெடினா சொல்லுங்கள். ஜாலாக போவோம். ஜாலியாக போவோம். 20 விஸ் எப்படி எடுப்பீங்க ப்ரோ? இன்னைக்கோடதோ ஒன்று எடுத்துட்டேன்னா 9 விஸ்ஸை வந்து அவனே கொடுப்பான். அந்த இதுக்கு அந்த டெய்லி லாகினுக்கு வந்து 9. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு 800 பிரமோ, இன்னும் 2 நாளுக்கு வந்து 800 பிரமோ இருக்குது. அதில் கிட்டத்தட்ட 4, 5 ஒரு 6 விஸ் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். அதில் 6ன்னு வைங்களேன். 9 + வந்து 6னா 15 விஸ் ஆச்சா? அதுபோக ஷாப்லேருந்து ஒரு 5 சரியா 20 ஆச்சா? அதுக்கப்புறம் ஸ்பைரல்லேருந்து அப்படி இப்படியுமா வந்து அதுக்கப்புறம் ஈவெண்ட் ஒன்று வந்து போய்கிட்டு இருக்கு. அதுலேருந்து வந்து ஒரு 2 விசுக்கிட்ட பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கு அப்புறமும் கூட கிட்டத்தட்ட அப்படி பார்த்தா 23 கிட்ட சொல்லியிருப்பேனா. ஸ்பைரல் ரிசெட்டு அது சொல்லலை. அது புக் ஈவெண்ட் வந்து ஒன்றுமே ஸ்டார்ட் ஆகலை. ஓகே ப்ரோ, கண்டிப்பாக நெவிலேட் கிடச்சிரும். அந்த நம்பிக்கையில் தான் இருக்கேன். பைத்தியம் 81, 82 அந்த மாதிரி போயிட்டான்னா கஷ்டம். மக்களின் ஆர்கான் எடுத்துக்க வேண்டியதுதான். மக்களின் ஆர்கான். மக்களின் ஆர்கானா? பேனர் ஆர்கான். பேனர் ஆர்கான் வேற வந்து ஃபவுண்டைனுக்கு மட்டும் வந்து 2 விதமான ஆர்கான். ஒன்று பேனர் ஆர்கானு, இன்னொன்று வந்து ரியல் ஆர்கானு. அடிச்சு வச்சிருக்கீங்களா? கஷ்டப்படுது. அப்போ கன்ஃபார்ம் புரியனாலாம் நான் பண்ண மாட்டேனே. நான் பேசாமல் ஆர்க்லியனோக்கு சேவ் பண்ணிடுவேனே. அதை என்னது மணந்தாள் அந்த தேவி இல்லையல் மரண தேவி அந்த மாதிரி. எனக்கு ரியல் ஆர்கான் தான் வேணும். ரியல் ஆர்கான் வேண்டாம். ஆனால் இவனுங்க இனசுமா சுமரு வந்து எப்படின்னா ஃபீமேல் கேரக்டர்ஸை தான் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி வந்து காட்டினாங்க. அதை அப்படியே பிரேக் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இவ்வளோ டம்மியாக காட்டுறாங்களா என்னன்னு தெரில. ஆனால் வில்லி மட்டும் பவர்ஃபுல்லாக தான் இருக்கிறான். ஓகே, என்ன தேடினாலும் கிடைக்காது.
பாப்பா மக்களே, கடையை மூடிக்கலாம் கைஸ். பாருங்க, கீழேருந்து வாங்கி பண்ணிட்டேன். ஈவெண்ட்டும் முடிச்சாச்சு. பாத்திங் இன் ஃப்ளோயிங் மூன்லைட் இதனா நம்பி இருக்கிறேன். ஆக்லினும் எந்த எலமெண்ட்ல வரும் ப்ரோ? அதான் பைரோ எலமெண்ட் காமிச்சிட்டாங்களே. நேத்திக்கு லைவ் வரலையோ? வருமா வராதான் தெரில. ஆனால் பைரோ எலமெண்ட்டுன்னு காமிச்சிட்டாங்க. வந்தால் நல்லா இருக்கும். இதுவும் கம்ப்ளீட்டட், எல்லாமே கம்ப்ளீட்டட். இது ஒன்றும் முடியலையா? ஓ, அதுதான் அந்த ஸ்டோரியா? டீலு. பாய் ப்ரோ, பார்க்கலாம் ப்ரோ. பாய் ப்ரோ. இதான் முத்துன சீக்கிரமாக வரப்போகிறான்னு சொல்லுது பார்த்தீங்களா? சும்மா அதை கிளிக் பண்ணாலே வந்து இது வருது. 4.4 4.5 எதில் சான்ஸ் இருக்குது தெரில ப்ரோ. எதில் இருக்குன்னு எனக்கு தெரில. வந்தால் நல்லா இருக்கும். பைரோ இல்லை, விசன்லாம் காமிச்சிட்டாங்க. கண்டிப்பாக வர்றதுக்கு தான் வந்து நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. The third anniversary gratifying gathering annual event is now available. Take part and collect stamps to obtain promojum rewards. இதுல இருந்து யாரோ ஒரு ப்ரொமோஜம் கிடைக்குதாமே? ஸ்டாம்ப்ஸ் ஏதோ இது பண்ணா 40 பிரமோஜம் தான். ஒரே தடவையில் கிடைக்குதா? கம்ப்ளீட் 3 ஸ்டால் மிஷன்ஸ் டு கலெக்ட் 5 ஸ்டாம்ப்ஸ், அப்டெயின் ப்ரொமோஜம் இன்டு 40. ஓகே, ஸ்பெஷல் ஈவெண்ட்ல ஆனால் இதில் காட்டவே இல்லை. அதில் போய் கிளிக் பண்ணுறது கொடுத்துருக்குறானா? ஸ்பெஷல் ஈவெண்ட்டுங்கிறது அனௌன்ஸ் போட்டு போய் இது வந்து வெப் ஈவெண்ட். நம்ம தான் கிளிக் பண்ணி போகணும். அதிலே வந்து என்ட்ரி ஈவெண்ட் பேஜ் இப்படி வந்து போயிடணுமோ? ஓகே மக்களே, பாய் கைஸ், பாய். அடுத்து ஒரு லைவில் பார்க்கலாம். மேக்ஸிமம் இன்னைக்கு ஈவினிங் வந்து கடை லீவு தான். எம்மே ஈவினிங் முடிஞ்சால் வந்து HSR வந்து வரேன். ஹலோ அண்ணா, பிஜிஎம் ஸ்ட்ரீம் உண்டா? பிஜிஎம்ஐயா? பிஜிஎம்ஐ வேணா இன்னைக்கு ஈவினிங் வேணா போட ட்ரை பண்ணோம். அப்போ என்னதுரா HSR லைவ்ல இன்னைக்கு? HSR வாட்ச் பார்ட்டி இல்லையா இன்னைக்கு? இது லைவ் ஆமாம், ஸ்ட்ரீம். வாட்ச் பார்ட்டி அது இல்லைடா, இது யூடியூப்லேயே போடுறாங்க. அதை நம்ம பார்க்க முடியாது. ஓ, ஓகேண்ணா. அது வேற பிரச்சனை. அது இவனை மாதிரி பண்ணால் கூட பிரச்சனை இல்லை. கென்ஷின் கூட கொஞ்சம் டைம் கேப் விட்டு பண்ணுறேங்க. ஆனாலும் பண்ணலாம். வேணாம், எதுக்கு ஒரே நேரத்தில் அங்கேயே விட்டுறான் இங்கேயே விட்டுறான். ஓகே மக்களே, முடிஞ்சால் நாளைக்கு பார்க்கலாம் கைஸ். இல்லைனா பிஜிஎம்ஐ லைவ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஈவினிங் பிஜிஎம்ஐயில் வந்து பார்க்கலாம்.